Good morning. Good morning. Respected dignitaries, colleagues, peers, friends, and our beloved students and researchers who are present today, we, on behalf of Bankura University, are glad to welcome you to the inaugural session of the 5th Regional Science and Technology Congress 2022-23, to be held now at the conference hall of Shubhankar Vigyan Bhavan of the university in Region 6 comprising Bankura, Birbhum and Purulia. The Congress has been jointly organized by Bankura University, Bankura, and the Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal. We are privileged and very glad to have dignitaries, the following dignitaries with us on this occasion, namely Sri Ujjwal Bishwash, Honorable Minister in Charge, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, who has kindly consented to inaugurate the Congress. Professor Devnarayan Bandopadhyay, Honorable Vice Chancellor, Bankura University. Professor Deepak Kumar Kaur, Honorable Vice Chancellor, Sidhu Kanu Birsa University. Professor Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor, Rani Rashmoni Green University, Shingpur, Hooghly. Professor Shubroto Kumar Ding, Dean, Faculty Council for PG Studies in Science, Sidhu Kanu Birsa University, Purulia. Professor Jayanta Kumar Saha, Dean of the Faculties, Bankura University, Dr. Saurabh Datta, Registrar, Bankura University, and Professor Shomir Bhattacharya, Senior Scientist at the Indian National Science Academy, also a Professor at Vishwabharati University, Shantiniketan. We request our dignitaries to garland the portraits and pay their obeisance with flowers to scientists from the region, evoking their legacy. The scientists from this region, thus remembered for their still resonant contributions to science and technology in India, are mathematician and water conservationist Shubhankar Das, scientist, technological innovator and linguist Yogesh Chandra Rai Vidyanidhi, 1859 to 1956, and agricultural scientist Boshishar Sheikh, 1887 to 1971, founder of the Vivekananda Laboratory at Almora, now the Indian Council of Agricultural Research. We request our dignitaries to please garland them and pay obeisance with flowers, remembering their names. Thank you. I would now request Sri Ujjwal Bishwash, Honorable Minister in Charge, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, and all the dignitaries we are privileged to have on this occasion, to please come to the dais
and take their seats, please. Yeah. The dignitaries are Professor Devnarayan Bandyopadhyay, Honorable Vice Chancellor, Bankura University. Professor Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor, Rani Rashmani Green University, Shingur, Hooghly. Professor Jayanta Kumar Saha, Dean of the Faculties, Bankura University. Dr. Saurabh Datta, Registrar, Bankura University. Professor Shomir Bhattacharya, Senior Scientist at the Indian National Science Academy, also professor at Vishwabharati University, Shantiniketan, who would deliver the memorial lecture today. Thank you, sir. Also, Sri Arup Chakraborty. Also, Sri Arup Chakraborty, who would felicitate Sri Ujjwal Kumar Mishra, Honorable Minister in charge, Department of Science and Technology and Biotechnology on this occasion. Thank you, sir. I now request our students to felicitate each dignitary present on stage on the occasion with an utturya and the gift of a potted plant, the marker of beginnings, possibilities, and an ethics of care. First, Honorable Minister in charge. They would felicitate with an utturya and the gift of a potted plant the dignitaries present on this occasion. Now, Honorable Minister in charge, Sri Ujjwal Bishwash, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, we request that he be felicitated with the gift of a potted plant and a Honorable Minister in charge, Sri Ujjwal Bishwash, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, to be felicitated on behalf of the Science and Technology Congress with an utturya and the gift of a potted plant. Professor Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor, Rani Rashmani Green University, Shingur, Hooghly, to be felicitated with an utturya and the gift of a potted plant on behalf of Bankura University and the Regional Science and Technology Congress. Professor we now request Shamul Shatra to please felicitate our Vice Chancellor, Professor Devnarayan Bandyopadhyay, Honorable VC, Bankura University. Professor Jayanta Kumar Saha, Dean of Faculties, Bankura University, to be felicitated. And last and pivotal, INSA Senior Scientist, former Professor of Vishwabharati University, Professor Shomir Bhattacharya, who would shortly deliver the memorial
who would shortly deliver the memorial lecture on why should we do research in the field of health science on this occasion. We are honored to have you, sir. Also on the stage are dignitaries from our university, Professor Jayanto Kumar Saha and the other dignitaries present on stage are Professor Jayanto Kumar Saha and Dr. Shourav Datta, Registrar, Bankura University. We now request Sri Arup Chakraborty to please gift the potted plant to Ujjal Vishwas, Honorable Minister in Charge, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal. The tree, a marker of new possibilities, beginnings, and an ethics of conservation and care. I now request Sri Ujjal Vishwas, Honorable Minister in Charge, along with all dignitaries present on the occasion, to please inaugurate the 5th Regional Science and Technology Congress inaugurate the 5th Regional Science and Technology Congress 2022-23 by watering the plants, while Vedic mantras related to conservation of the environment and care of all around us will be recited by Dr. Shontu Shingho, our colleague from the Department of Sanskrit at Bankura University. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Madhuvatarithayate Madhukshananti Sindhavaha Madhvirna Santoshadeh Madhunakta Mutoshashi Madhumatpartiva Gurajaha Madhudyorastunapita Madhumanno Vanaspatir Madhumanum Astu Suryaha माध्वीर्गावो भवन्तु नः ओम शांति शांति शांतिः ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वन्धिगातु भेषजम् सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत् Thank you, Dr. Shontu Shingho from the Department of Sanskrit. We are very pleased and privileged to have among us Dr. Kakuli Das, Joint Organizing Secretary, 5th Regional Science and Technology Congress. She will now be felicitated on behalf of the university and the organizing committee with an Uttarya and a potted plant. I now request Dr. Ajay Mukherjee, Joint Organizing Secretary and our colleague from the Department of Mathematics, Bankura University, to please deliver the welcome address. Very good morning to all of you. Honorable Minister in Charge, Sri Ujjal Vishwas, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, Chief Guest. Honorable Vice Chancellor, Professor Devnarine Bandyopadhyay, Bankura University, Sir. Professor Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor, Raji Rashtrani Bindi University, Singur, Hooghly. Registrar Dr. Shourav Datta, Bankura University, Sir. Dean of Faculties, Professor Jayanto Kumar Saha, Bankura University, Dr. Kakuli Das, Senior Scientific Officer, Department of Science, Technology and Biotechnology, Government of West Bengal. And other distinguished guests, dear colleagues, professors, research experts, participants in
paper presentation and scientific model competition, district administrators, all officers of the Bankura University, non-teaching staff, students, ladies and gentlemen. I would like to express my sincere gratitude and welcome you to this Business Science and Technology Congress, jointly organized by the Bankura University and the Department of Science Science, Technology and Biotechnology, Government of West Bengal. I honorably welcome the speaker, Professor Shamir Bhattacharya, Emeritus Professor, School of Life Science, Vishwabharati, and INS Senior Scientist, who is going to deliver here the memorial lecture shortly. Today, I really feeling honored by getting the opportunities to welcome all of you such a gathering of dignitaries. I sincerely believe that this Business Congress would be able to achieve its desired result in providing an effective forum to the researchers, academicians, scientists in advancing knowledge, research, and technology for humanity. All our efforts, knowledge, and skills should be driven towards maintaining the humanity a peaceful world, a mature and civilized society, a well-balanced ecosystem, and to minimize the hardship. I am sure that this, this platform will provide sufficient scope to the academicians, researchers to share their ideas and knowledge to build a better environment and better life where hatred will get no place. Science and technology will be used to enhance our strength and to explore our personalities and not to invite our distraction. Last but not the least, my deepest gratitude goes to all the stakeholders who have extended their wholehearted support to organize these great events, and I wish this Congress with exciting and encouraging discussion in dissemination of knowledge and building a better world. Please accept our sincere apologies if there be any inconvenience during the Science Congress. I am sure your kind cooperation will make this event vibrant and a grand success. Thank you so much, everyone. Thank you, Dr. Ajay Mukherjee. I would now request Sri Ujjwal Bishwash, Honorable Minister in Charge, Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, to please deliver the inaugural address of the 5th Regional Science and Technology Congress 2022-23. নমস্কার। আজকে আমরা সমবেত হয়েছি আমাদের এই পশ্চিম বাংলার নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে আমরা আমাদের রাজ্য সরকারের প্রণীত আমাদের দপ্তর সহযোগিতায় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগের মাধ্যমে পঞ্চম, দেখতেই পাচ্ছেন, রিজিওনাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেস। এটা হচ্ছে আমাদের সারা পশ্চিম বাংলায় বিজ্ঞানের সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য একটি প্রয়াস মাত্র। এটা ঠিক, আজকে এই উদ্বোধনী ভাষণে আপনাদের সামনে আমরা এই বিষয়টি উপলব্ধি করাতে চাই, আমাদের জীবনে বিজ্ঞান একটি অপরিহার্য অঙ্গ এবং ধরুন আমি কয়েকটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করাতে চাই এবং এরপরে আমাদের দপ্তর যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই বিষয়টি যারা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস করছে সেটি আপনারা বুঝতে সক্ষম হবেন। আমাদের পৃথিবীতে সব থেকে আমাদের
অপরিহার্য বিষয়টি কি সেটা যদি আমি জিজ্ঞাসা করি কাউকে, এখনো আপনারা চিন্তা ভাবনার মধ্যে নিজেকে নিবদ্ধ করবেন কোনটি আমাদের কাছে অপরিহার্য। অনেক বিষয় আছে, কিন্তু অপরিহার্য একটি বিষয়, যে বিষয়টা হচ্ছে জল। এবং এই বিষয়টি হচ্ছে সব থেকে আমাদের কাছে প্রয়োজন, কারণ আমাদের এই পৃথিবীতে আমরা জানি যে সমুদ্র এবং এই জল আমাদের 3 ভাগ জল আর 1 ভাগ স্থল। তাহলে এই 3 ভাগ জলের বিষয়টা নিয়ে যদি আলোচনায় আপনাদের কাছে আমরা উপস্থাপিত করি, তাহলে আপনাদের বুঝতে হবে যে আমাদের সব থেকে বেশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের গ্যালিলিও যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের সব থেকে বেশি আমাদের এই বিষয়টি উপলব্ধি করিয়েছিলেন, তিনি এই বিষয়টা আমাদের সামনে বুঝিয়েছিলেন যে সমুদ্রে আমাদের মানুষের প্রয়োজনটা কি আছে। এবং এটা তো অস্বীকার করলে হবে না। আমাদের গ্যালিলিও যদি আপনাদের বৈজ্ঞানিক যদি আমাদের এই বিষয়টি মানুষের কাছে না তুলে ধরতেন, আমি বহু বছর আগের পূর্বের কথা আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। কারণ এটা নিশ্চিত ভাবে আমরা জানি যে কলম্বাস যদি আমাদের আমেরিকা আবিষ্কার না করতেন, আমরা এটা ইতিহাসের পাতায় আমরা অনেকটা নিজেদের ভাবতে শুরু করতাম যে কলম্বাস আমাদের কি করে গিয়েছিলেন। আমাদের সব থেকে বেশি সমুদ্রে যাতায়াত করা, এটা কিন্তু যদি গ্যালিলিও আমাদের সামনে এই বিষয়টি আমাদের উপলব্ধি না করাতেন, তাহলে নিশ্চিতভাবে আমরা বুঝতে পারতাম না। বিজ্ঞান আমাদের কোন দিকটা আমাদের সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয়তার মধ্যে আঙ্গিকে রয়েছে, সেটা হচ্ছে আমরা চলার পথে যদি হাঁটতে থাকি, ধরুন আমার পায়ে একটি কাঁটা ফুটলো, এই কাঁটা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আপনি দেখবেন যে আপনার চোখেও জল বেরোচ্ছে। তাহলে আমাদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আপনাদের এটুকু জানাতে চাই যে একটা শরীরের সম্পূর্ণ অঙ্গই আমাদের প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকে যুক্ত আছে। তো বিজ্ঞানও ঠিক একই ধরনের আমাদের সকলের সাথে সকলের যুক্ত করার একটা আঙ্গিক রয়েছে। আমরা জানি যে আমাদের শরীরে একটি জায়গা আছে, যে জায়গাটাতে সকলে লুকিয়ে রেখে থাকি আমাদের বুদ্ধিটাকে। এটা হচ্ছে আমাদের মাথা উপরে যে জায়গাটায়, যেটা স্কাল বলে, তার নিচে একটি জায়গা আছে, সেটাকে আমরা স্কিল বলি। সেই স্কিলটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে বেশি আমাদের ভবিষ্যৎ আমাকে তৈরি করা। তো সেই জায়গায় এটাকেই প্রযুক্তি আমাদের সব থেকে বেশি আমাদের প্রয়োজনীয়তা। দেখুন বর্তমানে আমরা এগিয়ে চলেছি, কোথাও 100 তলা বিল্ডিং হচ্ছে, কোথাও 50 তলা বিল্ডিং হচ্ছে। অথচ আমরা বিজ্ঞান যদি নিয়ে ভাবনা না ভাবি, প্রযুক্তি নিয়ে যদি ভাবনাটা না ভাবি, তাহলে আপনারা চিন্তা ভাবনা করেছেন কি যে আমাদের এর আগে আমাদের বাড়িতে আমাদের যে সমস্ত জিনিসগুলো প্রয়োজনীয় ছিল, আমাদের এখন সব থেকে প্রয়োজনীয় ছিল আপনি স্নান করবেন, আপনি ল্যাবরেটরিতে যাবেন, তো সুতরাং আপনাদের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা, আপনাদের বাথরুমের ব্যবহার সেটা করবেন, সেটা সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয়তা আমরা যাদের মাধ্যমে আমরা করতে সক্ষম হতাম, তাদেরকে আমরা আমাদের অন্যরকম আখ্যা দিতাম। ওটাকে কখনো হরিজন বলতাম, কখনো আমাদের অন্যভাবে তাদের ব্যবহার করতাম। কিন্তু আজকের দিনে এটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানী প্রক্রিয়া, সম্পূর্ণ। কারণ আজকে এটা যদি আমাদের না যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে আপনারা কখনোই ভাবতে পারবেন না। কারণ আজকে 50 তলা বিল্ডিং এ যদি আমাদের যদি সারাবার জন্য আমাদের প্রযুক্তির যদি ব্যবহার যদি তাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা না করতে পারি, তাহলে নিশ্চিতভাবে এক একটি বাড়িতে এক একটি 50 তলা বিল্ডিং এ আমাদের এক একটি জায়গাতেই আমাদের সেখানে ব্যাপক আকারে বন্যার আকার ধারণ করতো। কে সারাবে সেগুলো? সারাবার লোক আছে? যদি আমাদের প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞানের যদি সহযোগিতা না করতে পারতাম। সুতরাং স্যানিটারি প্লাম্বিং কথাটাই হচ্ছে এটাই
বিদেশে এর বিরাট গুরুত্ব, কিন্তু এখনো আমরা গুরুত্বটা উপলব্ধি করতে পারিনি। আমাদের বিজ্ঞান তার জন্যই কিন্তু সব থেকে বেশি আমাদের উপলব্ধি করানোর প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। এবং আপনার বাড়িতে বন্যা ঠেকাতে গেলে আপনাকে অবশ্যই স্যানিটারি প্লাম্বারদের ডেকে নিয়ে আসতে হবে আপনার বাড়িতে। যদি ৫ তলা, এখন তো খুব কমই আছে, ৫ তলা তো খুব কমই জায়গায় আছে, অনেক বেড়ে গিয়েছে, এটা ৫০ তলা ১০০ তলা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। তো সেখানে আমাদের অবশ্যই স্যানিটারি প্লাম্বারদের আমাদের তৈরি করতে হবে, এবং এটাও একটা বিজ্ঞানের অঙ্গ, এটাও আপনাদের প্রযুক্তির একটা অঙ্গ। সুতরাং আমি এতগুলো বিষয়ের মধ্যে, যেহেতু উদ্বোধনের ভাষণে আমি এতটা কথা না বলে শুধু মূল বিষয়গুলোই আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাইছি। বিষয়গুলোর মধ্যে এই কথাগুলো অবশ্যই আমাদের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে পড়ে বলেই আমরা আপনাদের জানাচ্ছি। এবং আমি মনে করি যে আমাদের এই জিনিসগুলো আমাকে পরিষ্কার করে সবাইকে জানাতে হবে। তার জন্য কিন্তু আমাদের এই রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমরা পশ্চিম বাংলায় আমরা বিশ্বাস করি এই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, এইটা আমাদের অত্যন্ত ভাবে সব জায়গাতেই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। প্রথমে আমরা স্কুল স্তরে আমাদের এই বিজ্ঞান ব্যাপারটিকে আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি, এবং তার জন্য আমরা চাই যে স্কুল স্তরে এখন যারা পাস করে বেরিয়েছে সব জায়গায় কিন্তু তারা আজকে তার ল্যাবরেটরিতে তাদের উপযুক্ত তাদেরকে সম্যক জ্ঞান বা উপলব্ধি তাদের করানো সম্ভব হয়নি। এবং তার জন্য আমাদের এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমাদের প্রয়োজনীয়তা আছে। যতটুকু আপনাদের সেই সমস্ত জায়গায় গবেষণাগার তৈরি করা হয়েছে, সেখানে বিদ্যালয়ের যারা থেকে পাশ করে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে তারা অবশ্যই সেই সমস্ত জায়গায় আমাদের এই বিষয়টি উপলব্ধি করানোর জন্য তাদেরকে প্রয়োজন যেটা হয়েছে সেইগুলো তারা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি নিজেরা করতে সম্ভব উপলব্ধিতে নিজেকে নিমজ্জিত করেছে। এটা হচ্ছে সব থেকে বড় বিষয়। তার জন্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু আমরা এই বিষয়গুলো আগে আমরা এগিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি, যাতে আজকে তারা এই গবেষণাগার থেকেই তারা গবেষণা করবে এবং ভবিষ্যতে আমাদের মানুষের জন্য নতুন কিছু ভাবনা চিন্তা ভাবনা নিয়ে তাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে সব থেকে বড় জায়গায়। তার পরবর্তীকালে আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে আমাদের স্কুল স্তরে আমরা যাতে তাদেরকে নিয়ে যেতে পারি, এটা হচ্ছে আমাদের মূল বিষয়। তাই বিজ্ঞান আজকে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের যে সায়েন্সের তরফ থেকে বিজ্ঞানকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সমস্ত প্রক্রিয়ার জন্য আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছি সায়েন্স কংগ্রেস, এই জায়গায় আপনারা এই সেমিনার গুলোতে আমরা চাই যে আমাদের যারা বিদগ্ধ গুণীজন তারা অন্তত আমাদের বিজ্ঞান বিষয়টিকে মানুষের কাছে আজকে উপলব্ধি করানোর জন্য সচেষ্ট হবেন। এমনি আমরা জানি যে আমাদের বিজ্ঞান অনেক বিষয়ই আমাদের কাছে সবাই পৌঁছে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ গান গেয়ে গিয়েছেন, গানটি খুব সুন্দর। আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা, আলো কেলি ঝর্ণা ধরায় ধুইয়ে দাও, আপনাকে লুকিয়ে রাখা ধুলায় ঢাকা। আমরা যে আজকে আমাদের যে জিনিসটা আমাদের যে বিজ্ঞান যে বিষয়টিকে আমরা লুকিয়ে রেখেছি আমাদের শরীরের মধ্যে, সেটাকে আজকে যদি পরিষ্কার যদি না করি তাহলে আমরা অন্যায় করব। এবং তার জন্যই আমাদের যে আলো দিয়ে আমাদের অন্ধকারটিকে পরিষ্কার করার জন্য বা ধুলোয় ঢাকা জিনিসটিকে পরিষ্কার করার জন্য আমরা রবীন্দ্রনাথের এই সুরটিকে যদি ব্যবহার করতে সক্ষম হই, নিশ্চিতভাবে আমরা এইটুকু আমরা উপলব্ধি করতে পারবো যে বিজ্ঞান আমাদের জন্য কতটা অপরিহার্য, এবং এই বিজ্ঞান আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যেক জনের কাছে আমাদের কতটা প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি আমাদের মানুষ করতে সক্ষম হবে, কতটা আমরা নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো, সেটা দ্বারাই হচ্ছে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎকে আজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে সক্ষম উপলব্ধি প্রচেষ্টা জানাবার জন্যই কিন্তু আমাদের এই প্রকল্পের চিন্তা ভাবনা। এবং এই চিন্তা ভাবনায় আমরা বিশ্বাস করি, আসুন আমরা সবাই মিলে এগিয়ে নিয়ে যাই। তবে হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবে বিজ্ঞান এবং আজকের এই উচ্চ পর্যায়ে আমাদের আলোচনাগুলো ইংরেজিতে করলে সবাই যে সব সম্ভব তার উপলব্ধি করতে পারবেন সেটার ব্যাপার বিষয় নয়। স্টিল দেন আমি মনে করি
আমাদের এই রাজ্যে আমাদের প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং তার সঙ্গে আমাদের সবাই জানেন যে আমাদের সামনে যে বিষয়টা তিনি জানিয়েছিলেন যে আমাদের প্রত্যেকেরই দরকার বিজ্ঞান বিষয়টিকে আমাদের প্রত্যেকের অন্তত পক্ষে তার যে মূল যে বিষয়টি তার ছোটবেলা থেকে লেখাপড়া শিখে উঠেছেন অর্থাৎ তার যে মূল শব্দ সেই ভাষাগুলো যদি আমরা তাদেরকে না বোঝাতে পারি তাহলে আমার মনে হয় বিজ্ঞানটিকে আমরা সবাই মিলে বোঝাতে পারবো না। সুতরাং আমি মনে করি যে বিজ্ঞান শেখাতে গেলে মাতৃভাষাতেই সব থেকে বেশি ভালো বিজ্ঞানটিকে আমরা ছোটবেলা থেকে তাকে শিখিয়ে নিয়ে উঠিয়ে আনতে পারতাম। সুতরাং এটার জন্যই কিন্তু আমাদের এইভাবেই আমাদের আমাদের যারা এই রাজ্যের সব থেকে মূলত যারা প্রয়োজন উপলব্ধি করেছিলেন তারা সবাই আমাদের কাছে এই বার্তাটুকু দিয়ে গিয়েছেন যে আসুন আমরা আমরা ইংরেজিতে আমরা সবাইকে দিয়ে উচ্চ ক্লাসে আমরা সবাইকে ইংরেজি আমাদের নলেজে আমরা তাদেরকে প্রত্যেককে শেখাতে পারি কিন্তু মূল বিষয়টা যদি নিচের স্তর থেকে যদি তাদেরকে শিখিয়ে না ওঠাতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু বিজ্ঞানটিকে আমরা সঠিক পর্যায়ে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে পারবো না। তাই মাতৃভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষা এটাই হচ্ছে আমাদের সব থেকে বড় শিক্ষা। এটার জন্যই আমরা সবাই মিলে আসুন আমাদের শিক্ষাটিকে এইভাবেই আমরা এগিয়ে নিয়ে যাই এবং আমরা এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা সঠিক পর্যায়ে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে মানুষের প্রয়োজনে পৌঁছে দিই এইটুকু বার্তা আপনাদের কাছে দিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করলাম। ধন্যবাদ। শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস মহাশয়কে অনেক ধন্যবাদ জানাই তার এই অত্যন্ত প্রাঞ্জল উদ্বোধনী বার্তার জন্য। Thank you, sir. We would now request for some special remarks from Dr. Kakuli Das, Joint Organizing Secretary, 5th Regional Science and Technology Congress being organized from this region, Bankura, Birbhum and Purulia. Over to Dr. Kakuli Das. And by the way, I would like to add a small note that registration is now pending. Just after the inaugural session, it will start again. So those of you who had come for registration at the Congress, kindly be with us through the inaugural session, and then you will be registered. Thank you. Over to Dr. Kakuli Das, Joint Organizing Secretary of this Congress. माननीय मंत्री प्रযুক্তি দপ্তর, माननीय वाइस चांसलर बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, माननीय वाइस चांसलर रानी रासमणी ग्रीन यूनिवर्सिटी, माननीय डीन बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, registrar and other dignitaries present over here. Good morning to all of you. আমাদের মন্ত্রী মশাই স্যার তো সবই বললেন সুন্দর করে, আমি শুধু ছোট্ট করে দু একটা কথাই বলবো এই কংগ্রেসের জন্য যে এই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তর লাস্ট প্রায় 30 বছর ধরে এই কংগ্রেসটি করে আসছে। এই কংগ্রেসটির মূল বক্তব্য বা মেইন অবজেক্টিভ হচ্ছে যে ইয়াং রিসার্চার এন্ড সায়েন্টিস্ট যারা আছেন প্রত্যেককে মোটিভেট করা যে তোমাদের রিসার্চ এবং গবেষণার যে মূল বিষয়বস্তু সেটা যেন বিজ্ঞান কেন্দ্রিক হয় এবং যেটা যেন সমাজের কাজে লাগে। এই উদ্দেশ্যেই এই কংগ্রেসের আয়োজন পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটা করে আসছে এবং এইবারে তারই এক্সাম্পল হচ্ছে যে এইবার এই কংগ্রেস এবং সেটাই হচ্ছে আজকে এবং আগামীকালের সায়েন্স কংগ্রেসের মূল বক্তব্য। আমি এই জন্যই এই উপলক্ষে আমার এবং আমার দপ্তরের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাবো মাননীয় উপাচার্য বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি এবং ডিন স্যার ওনাদের এত সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট এবং টোটাল সাপোর্ট আমাদের ডিপার্টমেন্টকে দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ অল অফ ইউ। আমি কাউকে মিস করে গেলে আমাকে ক্ষমা করবেন। থ্যাংক ইউ। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। অনেক ধন্যবাদ ডক্টর কাকুলি দাস, Joint Organizing Secretary. I would now request Honorable VC of Bankura University,
Professor Devnarayan Bandyopadhyay to kindly deliver the presidential address on this occasion. Over to you, sir. We have with us today Sri Ujjal Biswas, Minister in charge, Department of Science and Technology. We have with us the officials of the department, Dr. Kakuli Das, Senior Scientific Officer and Joint Organizing Secretary of this conference. We have also with us Sri Omiya Kumar Kalidaho, Senior Scientific Officer, and Srimati Reshma Chakraborty, Junior Scientist of the Department of Science and Technology and Biotechnology. We have with us my longtime friend, Professor Ashutosh Ghosh, Vice Chancellor, Rani Rashmani Green University. And I also acknowledge Professor Deepak Kaur in absentia, who is quite busy today, and Professor Shomir Bhattacharya, renowned scientist and the keynote speaker of this congress. Professor Jayant Kumar Shah, Dean of Faculties, Dr. Saurabh Datta, Registrar of the University, and the guardians of the university, Sri Arup Chakraborty, Sri Arup Khan, Dr. Shamol Shatra, Dr. Alok Mukherjee, Sri Ashutosh Mukherjee. All of them are with us since the very beginning of this university. And it would have been actually impossible for all of us to grow without their active help and support. You will listen to them at the end of this inaugural program. We are extremely grateful to the Department of Science and Technology for kindly collaborating with us in organizing the 5th Regional Science Congress 2022-2023. Sorry, it should be 2023. The officials of the department may remember that we have been discussing the possibility of organizing this conference in Bankura University. There have been a lot of discussions for over these months, and we have been trying to talk about the possibility of creating this as a very small university, but still we had that kind of courage to present Bankura University on the world map through this science congress. It may seem adventurous. How can a university, which has been established about 8.5 years back, can venture into organizing this huge conference that includes 3 districts, Bankura, Purulia, and Birbhum? I had only one idea lurking at the back of my mind. It's true that we are very small. It's true that we don't have a long history at the back of us. But still, we try to consider Bankura University as the possible venue of this conference. So I had only one idea, which had been always working at the back of my mind. It's true that we may not be equal to the other renowned scientific institutes, but we intend to nurture the great idea that was nurtured by the 19th century thinker, Cardinal Newman, the scientific spirit. This is something that our Honorable Minister in charge pointed out again and again, that there should be that nurturing, the development of the scientific spirit. So that is the scientific spirit that we have. And with that we can proceed and we can lead. It is the growth of a scientific spirit that develops actually the age of reason. The age of reason is never developed through laboratories and scientific instruments.
it develops through the development of the scientific spirit. So we find that we have been trying to create an age of reason, the spirit to know, the spirit to inquire, the spirit to debate and discuss. I am reminded of the Roman philosopher Cicero's statement. He made a very precise statement. Vivere est cogitare. Vivere means to know. Est means is. Cogitare means to live. To live is to know. Otherwise, this living is meaningless. If we don't know, if we don't understand, if we don't make sense of the world around you. So we intend to develop the knowing mind. That should be what the German philosopher said, Zeitgeist, the spirit of the age. We have actually reached that particular stage of civilization. The spirit of the age is the spirit of science, the scientific spirit. So therefore, the real slogan of this conference should be development of the scientific spirit and development of the knowing mind. Thank you very much. Thank you, sir, for your words. I would now request Professor Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor of Rani Rashmani Queen University, Shingur, Hooghly, to please deliver his special address on this occasion. Over to Professor Ashutosh Ghosh. আমি প্রথমেই দেবনারায়ণ বাবুকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে এখানে ডাকার জন্য, এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য। আর আমি বাংলাতেই বলি, কারণ আমাদের মন্ত্রী মহাশয় যেরকম বললেন যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে অনেক ছাত্র ছাত্রী তোমরা সবাই রয়েছো, যাতে এই বাংলাকে তোমাদের কাছে রিচ করতে পারি, আর তোমাদের কাছে পৌঁছতে পারি। আমি এই ব্যাপারে একদম মন্ত্রী মহাশয়ের সাথে আমি একেবারে একমত। একটা জিনিস তোমাদের একটা গল্প বলি প্রথমে, যাতে তোমরা একটুখানি বুঝতে পারবে যে কেন মন্ত্রী মহাশয় এটা বললেন। যে আমরা যখন বিজ্ঞানটা শেখা শুরু করি, তখন সবসময় যে ভাষায় আমরা শিখেছি এতদিন, যে ভাষায় পড়াশোনা করেছি, যে ভাষায় কথা বলি, সেই ভাষাতে করলে আমি যতটা একজন ছাত্রের কাছে পৌঁছতে পারবো। আমি কিন্তু বিদেশি ভাষায় যদি বলি, ইংলিশ আমরা জানি, কিন্তু ইংলিশ আমাদের মাতৃভাষা নয়। ইংলিশে কিন্তু আমাদের অনেক লিমিটেশন রয়েছে। আমি এই ছোট্ট গল্পটা তোমাদের বলি। আমি পড়েছিলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে, সব টিচার ইংলিশে পড়া, তারপরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, তারপরে আমি বেশ কয়েক বছর বিদেশে ছিলাম। এবার এসে আমি চাকরি পেয়েছি, প্রথম চাকরি আমার ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে। ন্যাচারালি আমি ওরকম ভাবে ভেবেই নিয়েছি আমি যাবো, বেশ ইংলিশে লেকচার তৈরি করে আমি ক্লাসে পড়লাম। ছাত্ররা বললো স্যার খুব ভালো হয়েছে। ক্লাসটা হয়ে যাওয়ার পরে শুধু একটা স্যার অনুরোধ করবো আপনাকে। আমি কি বলো? বললো স্যার একটু বাংলায় বলবেন। আপনি যা বললেন আমরা সব বুঝতে পেরেছি, যদি আপনি একটু বাংলায় বলেন তাহলে আমরা কি হয়, আমরা আরেকটু ভালো করে বুঝতে পারি। আমি বললাম কেন তোমরা বুঝতে পারলে না? আমি কি বলি? বলে হ্যাঁ স্যার সবই বুঝলাম, কিন্তু মানে বোঝাটা কিরকম যেন ওপর হলো। আপনি যদি বাংলায় বলেন তাহলে দেখবে আমরা না আরেকটু ভালো বুঝতে পারবো। কারণ প্রথম ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট যারা ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে ভর্তি হয়েছে, একেবারে গ্রামের স্কুল থেকে এসছে, তারা তো কোনোদিন ইংরাজিতে তো বিজ্ঞানটা পড়ে আসেনি। আর তারা সবই বুঝতে পারছে, কিন্তু তবুও মনে হচ্ছে যেন কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। এই শুরুর দিকে বিশেষ করে আমার মনে হয় খুব দরকার যে একটা বাংলা, যে মাতৃভাষায় আমি পড়ে এসেছি, সেই মাতৃভাষাকে কমিউনিকেট করতে। তারপরে সেই যে শুরু করলাম আমি মানে মাতৃভাষায় পড়ানো। আমাদের টার্মগুলো সবসময়তেই আমরা করি ইংলিশে বলতেই হয়, কারণ বিজ্ঞানের যে টার্মগুলো, সেই টার্মগুলোর তো সবসময়তে ওই বাংলায় করলে বুঝতে অসুবিধা হয়। টার্মগুলো ইংলিশে বলে বাংলায় বলছি, ছাত্রছাত্রীরাও খুব ভালো বুঝতে পারছে। আমিও দেখলাম কিছুদিন পরে আমি ইংরেজিতে যতটা ভালো বলতে পারি, বাংলাতেও কিন্তু তার থেকে আরো ভালোই বলতে পারি। আমি ছেলেদের ভালো করে বোঝাতে পারি, তার কারণ বাংলাটা আমারও মাতৃভাষা, ইংরেজিটা আমার বিদেশি ভাষা, পড়া ভাষা, শেখা ভাষা অন্যরকম ভাবে। তাই এটা আমি একেবারে একমত মন্ত্রী মহাশয়ের সাথে যে আমরা স্কুলে যখন বিজ্ঞান শিক্ষাটা করবো, যে সমস্ত জায়গাতে, যে সমস্ত বিশেষ করে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে আমাদের যে সমস্ত ছেলেরা আসছে,
সেখানে কিন্তু আমাদের প্রথম বিজ্ঞান শিক্ষাটা শুরু হবে বাংলায়, এমনকি কলেজেরও বেশ কিছুটা জায়গাতে কিন্তু বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে বিজ্ঞানটা শুরু হবে। আস্তে আস্তে আমরা যখন হায়ার এডুকেশনের দিকে চলে যাব তখন কিন্তু আমাদের আস্তে আস্তে ইংরেজির দিকে চলে যেতে হবে। তার কারণ হচ্ছে বিজ্ঞান কিন্তু একটা জায়গার নয়, আমি বাংলার নয়, আমি হিন্দির নয়, বিজ্ঞানটা একটা ইন্টারন্যাশনাল, একটা অন্তর্দেশীয়। আজ এই বিজ্ঞানটাকে যদি ভালো করে বুঝতে হয়, আমাকে বিজ্ঞানে যদি একদম শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে হয়, তাহলে কিন্তু আমাকে আমাকে ইংরেজিতে করতেই হবে। আমি আরো একটা ছোট্ট এটা বলি, আমি জাপানে বেশ কিছুদিন ছিলাম, তা সেখানে দেখতাম ওরা কিন্তু সমস্ত বইকে ট্রান্সলেট করে জাপানি ভাষাতে নিয়ে বিজ্ঞানটা কিন্তু ওরা পড়ায়। কিন্তু পড়াতে পড়াতে যেটা হচ্ছে, যখন রিসার্চ করছে এবং তারপরে ছেলেদের মধ্যে একটা জায়গায় একটু অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে, যে কারণ তখন তো রিসার্চ করতে হচ্ছে, গবেষণাপত্র সেগুলো লিখতে হচ্ছে, সেটা ইংরেজিতে লিখতে হচ্ছে, সেই জায়গাতে ওরা কিন্তু একটু আনকমফোর্টেবল। কিন্তু ওরা একটা জিনিস ওই জাপানি ভাষায় বিজ্ঞান পড়ে ওরা যে বিজ্ঞানটা করেছে, আজকে এশিয়ার মধ্যে বিজ্ঞানে কিন্তু ওরা সেরা। আজকে যতজন জাপানি বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন, আর এশিয়ার কোন দেশ থেকে ততজন বিজ্ঞানী নোবেল প্রাইজ পেয়েছে, তার কারণ হচ্ছে বিজ্ঞান শিক্ষাকে মাতৃভাষার মাধ্যমে ওরা শুরু করেছিল। যদিও ওরা ইংরেজিতে আনকমফোর্টেবল, তাও দেখবেন যে বিজ্ঞানের যে উন্নতি যেটা ওরা আজকে জাপানিজ সায়েন্টিস্টরা বা জাপান যেভাবে করেছে, এশিয়ার অন্য কোনো দেশ সেরকম ভাবে করতে পারেনি। এখান থেকেই বলছি, তার কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানটা ওদের 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 মনের মধ্যে মিশে গেছে, ওদের রক্তের মধ্যে মিশিয়ে দিতে পেরেছে ওদের মাতৃভাষা। সেই জন্য আমি সবাইকে, আমি যে সমস্ত শিক্ষক, কলেজের শিক্ষক, স্কুলের শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, আমি সবাইকে বলবো যে বিজ্ঞানটাকে বোঝানোর জন্য একটা ছাত্রকে তার যে মাতৃভাষা, সেই মাতৃভাষাটা ব্যবহার করবে। কারণ হচ্ছে আমি যদি না বুঝতে পারি বিজ্ঞানকে আমি কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো না। আমি ইংরেজি পড়ে করতে পারবো, কিন্তু আমি নিয়ে যেতে পারবো না। আর আমাদের সময় একটা তফাৎ ছিল, তার সঙ্গে এখন একটা তফাৎ হয়েছে। আমরা ধরুন যখন কলেজে পড়ি, সেই সময়তে বাঙালি লেখকের বা ইন্ডিয়ান লেখকের বিজ্ঞানের ভালো বই ছিল না। ওই বই আমি বাংলায় পড়ে এসেছি বিজ্ঞান স্কুলে, কিন্তু যখনই আমি এবার ইংরেজিতে আমি বইগুলো পড়তে গেলাম, সাহেবদের লেখা, সেই ইংরেজিতে বুঝতে পারি না বিজ্ঞানটা বুঝবো কি। কারণ সেই ইংরেজিটা তো অন্যরকম, আমাদের বাঙালিরা যেরকম ইংরেজি লেখে আর সাহেবদের ইংরেজিটা অন্যরকম লেখে, তাদের ইংরেজিতে একেবারেই বুঝতে খুব অসুবিধা হয়, মানে একদম পড়তে ইচ্ছে করে না সেরকম এগুলো। কিন্তু এখন অনেক ইংরেজিতে বই এসছে, সেগুলো ছাত্রছাত্রীদের বলবো অবশ্যই পড়বে, কিন্তু বাংলা বই এবং সাহেবদের লেখা বই, এই দুটো বই তোমাদের পড়তে হবে। তবে দেখবে যে আস্তে 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 নিজেকে কিন্তু ওইগুলোর সাথে পরিচিত হয়ে যাচ্ছ, এবং তখন আর এই অসুবিধাটা হবে না। এরকম মনে হতো কলেজে ধরো পড়ার সময়, যে যখন একদম ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হই, বাবা পড়াটা ছেড়ে দিই, কারণ এই আমি পারবো না, কারণ এই ইংরেজি পড়তে পড়তে আমার সময় চলে যাচ্ছে। আমার একটা পাতা পড়তে, যেখানে আমি বাংলায় পড়তে গেলে পরে আমার 10 মিনিট লাগে, সেখানে ইংরেজিতে পড়ে ডিকশনারি দেখে মানে করে ওটা করতে আমার 1 ঘন্টা লেগে যাচ্ছে, 10 মিনিট 1 ঘন্টা, আমি এগোতে পারছি না, শিখতে পারছি না। কিন্তু এইভাবে করতে 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 যেটা হয়, নিজেকে একটা প্রেশারের মধ্যে রাখলে, চাপের মধ্যে রাখতে রাখতে আমরা আস্তে আস্তে জিনিসটাকে কিন্তু শিখে নিতে পারি। এইটা সবার দরকার ছাত্রছাত্রীদের। আর একটা আমি একটু মানে অ্যালার্মিং আমার কাছে একটা জায়গা, যেটা আমি গত কয়েক বছরে লক্ষ্য করছি। আমি আমাদের সময় বলছি, আমি আর্লি 70s ছেলে পাস করেছি স্কুল থেকে। তখন ধরুন হায়ার সেকেন্ডারিতে যারা পাস করছে, পাস করার পর 1 থেকে 20-র মধ্যে যতজন রয়েছে, তাদের মধ্যে আমি দেখতাম আমাদের কলেজে প্রায় 14-15 জন ডিফারেন্ট সাবজেক্টে, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, জিওলজি, স্ট্যাটিস্টিক্স, এই সমস্ত হায়ার সেকেন্ডারি প্রায় সবাই কিন্তু বেসিক সায়েন্স পড়ছে। তারা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং করতে আইআইটি খড়গপুর আইআইটি সবাই পেয়েছে, কেউ যায়নি ইঞ্জিনিয়ারিং এ, যায়নি মেডিকেলে যায়নি, তারা কিন্তু বেসিক সায়েন্স পড়ছে। এই ট্রেন্ডটা কিন্তু তখন খুব বেশি ছিল, এখন কিন্তু সেই ট্রেন্ডটা নেই। তাই বিজ্ঞানের প্রতি এই যে ভালো ছেলেদের আগ্রহটা কমে গেল কেন, সেটাও কিন্তু আমাদের কিছু ভেবে দেখতে হবে, এবং ওই আগ্রহটা কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সেটা দেখতে হবে। আরো একটা দেখবেন, যারা কলেজে পড়াচ্ছেন বা যারা কলেজের ছাত্র আছো, এই গত কয়েক বছরে আমার বেসিক সায়েন্সে আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট পাচ্ছি না। যারা স্টুডেন্ট যারা পড়তে আসছে, তারা সবাই পড়তে আসছে আর্টসের সাবজেক্ট এবং ল্যাঙ্গুয়েজ। সায়েন্সের সাবজেক্ট ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে ভালো ভালো কলেজে, হুগলি মহসিন কলেজের প্রিন্সিপাল রয়েছেন, আমি হুগলি মহসিন কলেজে আগে কেমিস্ট্রিতে একটা সিট পাওয়া, একটা ছাত্র চান্স পাওয়াটাকে সে নিজের একটা ভাগ্য বলে মনে করতো। এখন হুগলি মহসিন কলেজে অর্ধেক সিট ফাঁকা পড়ে থাকছে বেসিক সায়েন্সে। এই যে আমাদের বহু কলেজে কেন এই সিটগুলো ফাঁকা পড়ে থাকছে বেসিক সায়েন্সে, কেন বেসিক সায়েন্সের উপরে আমাদের যে আগ্রহ ছাত্রছাত্রীদের সেটা কমে গেল, সেই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আমাদের ভাবনা চিন্তা করতে হবে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের কি তাহলে স্কুল শিক্ষাতে, বিজ্ঞানের যে স্কুল শিক্ষা, সেখানে কোনো গরজ থেকে গেল? আমাদের ছাত্ররা কি বিজ্ঞানের প্রতি সেইভাবে আগ্রহী হয়ে উঠছে না? সেই জায়গাটা আমাদের ভাবতে হবে। আমি স্কুল শিক্ষার ব্যাপারে একটা কিন্তু চেঞ্জ আমি এখন লক্ষ্য করি, আমাদের যে সমস্ত টিচার ছিলেন সেই সময়তে, তারা একটা কোনো কেমিস্ট্রির একটা জিনিস পড়াবেন, সেটা কিন্তু প্রথমে একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাতেন, দেখো এটা হয়।
বলে আমাদের অ্যাটেনশন যেটা সেটা কিন্তু ড্র করতেন, তারপরে সেটাকে এক্সপ্লেন করতেন। সেই জায়গাটা কিন্তু বিজ্ঞান একটা এক্সপেরিমেন্টাল সায়েন্স। বিজ্ঞান কিন্তু আমাকে পরীক্ষা করে আমি দেখবো যেটা হচ্ছে আপেল পড়ছে, আমি দেখবো, তারপরে আমি দেখবো যে কেন আপেলটা পড়ছে। আমি কিন্তু ইমাজিন করে দেবো না, প্রথম ইমাজিন করাটা কিন্তু ডিফিকাল্ট যে আপেল পড়ছে এই ব্যাপারটা। সেটা ফিজিক্স হোক, কেমিস্ট্রি হোক, ফিজিক্সে বহু ব্যাপার আমরা চোখে দেখতে পাই, কেমিস্ট্রি বহু জিনিস, বায়োলজি বহু জিনিস আমরা চোখে দেখতে পাই না। তাই কিছু এক্সপেরিমেন্ট করে দেখাতে হবে প্রথমে, যে ছাত্রদের প্রথম আগ্রহটা দেখো এইটা হচ্ছে, এইবারে তোমরা দেখো যেটা কেন হচ্ছে। এইভাবে প্রত্যেক ছাত্রকে যদি আমরা বিজ্ঞান মনস্ক করতে পারি, তার মধ্যে যদি আমি বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহটা আমি জাগিয়ে তুলতে পারি, তাহলে ছাত্রদের এই যে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি যে আগ্রহ সেটা বাড়বে। আর মন্ত্রী মশাই আর একটা খুব খুব দরকারি কথা বলেছেন, যে আমাদের আমাদের যদি দেখি আমাদের মানব সভ্যতার উন্নতি, সেটা হচ্ছে গত এই 100-200 বছর, আমি লাস্ট 20 ইয়ার্স এ, সরি লাস্ট 200 ইয়ার্স এ আমাদের মানব সভ্যতার যে উন্নতি হয়েছে, সেই উন্নতি কিন্তু গত 2000 বছরে হয়েছে এটা সন্দেহ। তার একটাই কারণ সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। কত বছর আপনারা ভাবুন, কত বছর পক্সের লোক মারা গেছে, স্মল পক্সের লোক মারা গেছে, কত বছর কলেরাতে একের পর এক লোক মারা গেছে। বিজ্ঞান যখন দেখলো কেন কলেরা হয় এবং সেই কলেরাকে আমি কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি, কেন স্মল পক্স হয়, যে আমার শীতলা মাতার পুজোটা নট ইম্পর্টেন্ট পক্সের জন্য। পক্সের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই ধরনের জিনিসটা থামানোর জন্য। আমার ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান। আমাকে জানতে হবে কেন হচ্ছে এবং কি করলে আমি এটা বন্ধ করতে পারবো। এটাই হচ্ছে বিজ্ঞান। সেজন্য বিজ্ঞান শুধুমাত্র যে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা পড়বে তা নয়, এবং যারা ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ছে, যারা আর্টস পড়ছে, তাদের সবাইকেই কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা জানতে হবে, একটা আগ্রহ থাকতে হবে, বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। এই বিজ্ঞান মনস্ক জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি যে বিজ্ঞানের ছাত্র যদি নাও হও, কিন্তু তোমাকে বিজ্ঞান মনস্ক হতে হবে। আর যদি আমরা দেখি যে পাশ্চাত্য সভ্যতা, আমরা যদি দেখি যে ইউরোপ আমেরিকা আমাদের থেকে কেন এত উপরে, ইউরোপ আমেরিকাতে কিন্তু বিজ্ঞান মনস্ক লোকের সংখ্যা আমাদের তুলনায় অনেক বেশি। তাদের কিন্তু কোনো অসুখ সাপে কাটলে তারা কিন্তু কখনোই ভাবে না যে আমি একজন ওঝার কাছে যাবো, তারা জানে যে সাপে কাটলে আমাকে হসপিটালে যেতে হবে। এই 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 জিনিসটা যদি আমি করি, তবেই কিন্তু আমি সাপে কাটার থেকে আমি আমার আমি মরবো না। এই জিনিসটা জানতে হবে, ওঝার কাছে দেওয়া হবে না। এই যে বিজ্ঞান মনস্কতা যেটা, সেই বিজ্ঞান মনস্কতা কিন্তু আমাদের মধ্যে, আমাদের সমাজের মধ্যে, আমাদের জনসাধারণের মধ্যে, সর্বসাধারণের মধ্যে কিন্তু ছড়িয়ে দিতে হবে। এবং সেই ছড়ানোর দায়িত্বটা কিন্তু আমাদের যারা ছাত্রছাত্রী রয়েছেন, আমরা যারা মাস্টার রয়েছে, শুধু বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী নয়, সব ছাত্রছাত্রীদের কিন্তু এই ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। আর একটা জিনিস সবার শেষে আমি যেটা বলি, যে আমাদের দেশে কিন্তু যদি আমি দেখি যে রিসার্চ পেপারের সংখ্যা কিন্তু বেশ অনেক, নট ব্যাড। কিন্তু আমি যদি বলি কোয়ালিটি কিন্তু তত ভালো নয়। আমি যদি একটা উন্নত কান্ট্রির সাথে, উন্নত দেশের সাথে আমাদের যে কোয়ালিটি যদি দেখি, সেইটা কিন্তু অতটা ভালো নয়। এই সেটা অনেক কারণ আছে মানে এখন বিজ্ঞান তো অনেকটাই ইনস্ট্রুমেন্ট বেস হয়ে গেছে। ইনস্ট্রুমেন্ট বেস হয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে কোয়ালিটি যদি আমাকে পেপার করতে হয়, তাহলে আমাকে কি করতে হয়, তাহলে আমার সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা থাকে না। সেই জন্য আমাদের একটা জায়গায় লক্ষ্য করতে হবে, যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমাদের যেটুকু আছে সেটুকু প্রপারলি ইউটিলাইজ করা যাচ্ছে কিনা। অর্থাৎ কোথাও একটা খুব ভালো যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্রটা এমনি বসে আছে কিনা, বা অন্য লোককে আমি ব্যবহার করতে দিচ্ছি না, এটা যেন না হয়। কারণ আমাদের দেশে গরিব দেশ, সেটা আমাদের মনে রাখতে হবে। এই দেশে যেটুকু আমাদের সম্পদ আছে, সেই সম্পদটাকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে হবে। আরো একটা জিনিস বলছি, রিসার্চ করতে গেলে যে জিনিসটা হয়, অনেক সময় আমি যদি ভাবি যে আমি একেবারে খুব ভালো রিসার্চ করবো, এমন একটা রিসার্চ করবো যাতে করে হই হই পড়ে যাবে, তাহলে করবো না, তাহলে কিন্তু হবে না। কারণ আমি এটা কখনোই করা যায় না যে আমি একটাই কাজ করবো এবং সেই কাজটাই একেবারে সারা পৃথিবীতে সারা ফেলে দেবে। আমাকে শুরু করতে হবে, আমাকে শুরু করে দেখতে হবে যে আমি কতটা করতে পারি, তারপরে আমাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে হবে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়, এটা কিন্তু একটা বিজ্ঞান, কিন্তু একটা তপস্যার মতো ব্যাপার। যেমন বুদ্ধদেব বহু বছর তপস্যা করে তার ফল লাভ করেছে, বিজ্ঞান করতে গেলে এই ধরনের সাধনা করতে হয়, এই ধরনের তপস্যা করতে হয়। তপস্যা করে তবেই আমরা তার কিছুটা আমরা ফল পাই। বিজ্ঞান কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, আমি অনেক জায়গাতেই দেখেছি বিজ্ঞান যারা পড়াশোনা করেন, বিজ্ঞান যারা পড়েন, বিজ্ঞান নিয়ে যারা গবেষণা করেন, তারা কিন্তু আজ ছুটির দিন, আজ সকালে আমার 10টা থেকে 5টা ডিউটি, এই সমস্ত জিনিস মানলে কিছুতেই চলবে না। আমি শুরু করবো সকাল 8টার সময়, আমি দরকার হলে রাত্রি 10টার সময় যাবো। যদি ছুটি হয়, দিনের পর দিন ছুটি হয়, আমার গবেষণার কাজ করতে গেলে আমাকে কিন্তু ল্যাবরেটরিতে আসতে হবে। আমাকে কিন্তু সেই গবেষণার কাজ শেষ করতে হবে, দরকার হলে 2 রাত 3 রাত পর পর জেগে আমাকে কিন্তু ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে রিডিং নিতে হবে। বিজ্ঞান এরকম। এবং বিজ্ঞান আরো একটা স্টুডেন্টদের বলি, অনেক সময় স্টুডেন্টরা বলে যখন গবেষণা করতে ঢোকে, স্যার আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে, আমার কি ছুটির দিন থাকতে হবে। কিছুদিন পরে যখন আমাদের দেখেছি গবেষণা ছাত্ররা, তারা বলে, স্যার যদি এরকম কোনো ছুটির দিন আমি আসছি না ইউনিভার্সিটিতে, আমার বাড়িতে, স্যার আপনি আগে আসবেন না।
বা তারা দেখছি সকাল 8টা থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত নিজেরাই কাজ করছে, কোনোদিন আমাকে জিজ্ঞেস করছে না যে স্যার আমাকে আসতে হবে কি আসতে হবে না। তুমি যখন নিজে একটা গবেষণার মধ্যে ঢুকে যাবে, তুমি যখন তোমার আগ্রহটা বাড়বে, কি হচ্ছে তুমি জানার ইচ্ছে আছে, তোমার জিনিসটা কমপ্লিট করার ইচ্ছেটা যখন চলে আসবে, তখন তুমি নিজে কাজ করবে, তুমি তোমার শিক্ষককে ডেকে আনবে, এবং শিক্ষক যদি না আসে ছুটির দিন আমার ছাত্রছাত্রীরা সেটা করতো, স্যার আজকে চলে আসুন, স্যার আজকে আজকে তো ছুটি, অন্যরা কেউ নেই, কিন্তু এই কাজগুলো আজকে এই ছুটির দিনে কি হচ্ছে, আমি শিক্ষককে ওরা পুরোটা পাচ্ছে, তখন আমার সঙ্গে অনেকটা বেশি আলোচনা করতে পারছি, আমাকে অনেক কিছু দেখাতে পারছে। সেজন্য এই যতদিন আমি এখন হয়তো গবেষণা থেকে দূরে চলে এসেছি, এই আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি আমার ক্যারিয়ারে, কিন্তু যতদিন গবেষণা করেছি আমরা কিন্তু ওই কোনো ছুটির দিন এবং শনিবার, কিন্তু রবিবারটা আমি আসতাম না, ছুটির দিন এবং শনিবার প্রত্যেক দিন রাজা বাজা সায়েন্স করে আমি আসতাম, আমার ছাত্রছাত্রীরা আসতো, এবং বেশ আনন্দেই কাটতো আমাদের এরকম ভাবে আলোচনাটা এবং গবেষণাটা। গবেষণার মধ্যে একটা আনন্দ পেতে হবে, সত্যি কথা বলতে কি, গবেষণার মধ্যে আনন্দ পেতে হবে, এবং গবেষণা করে তুমি একটা কিছু করতে চাইছো, সেই করাটা পর্যন্ত রিচ করতে হবে, এটা খুব দরকার। আর এই আসলে গবেষণা, আমি যেটা বলছিলাম, সায়েন্সে আমরা অনেক পেপার করছি, সবকিছু ঠিক করছি, কিন্তু আমি যদি বলি যে সায়েন্সের গবেষণা করে আমরা ভারতবর্ষে বা পশ্চিমবঙ্গে যাই বলি না কেন টেকনোলজিটাকে কতটা উন্নত করতে পারলাম, সেই জায়গাটায় কিন্তু আমরা পিছিয়ে আছি। আমার মনে হয় আমাদের যে সায়েন্সকে যে টেকনোলজি ট্রান্সলেট করা মানুষের কাজে, মানুষের উপকারে লাগানো যে সায়েন্সটা আমরা করছি, সেই জায়গাটায় আমরা পিছিয়ে থাকছি। আমাদের গবেষণাকে আরো কিন্তু মানুষের কাজে লাগাতে হবে, যাতে মানুষ উপকৃত হয়, যাতে 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 আমরা শুধু অন্য দেশের উপরে বা অন্য দেশের সায়েন্সের উপরে নির্ভরশীল হয়ে না থাকি, আমরা যাতে স্বনির্ভর হই, সেটাও খুব খুব দরকার। এইটুকুই আমি বললাম। ধন্যবাদ সকলকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। মাননীয় উপাচার্য রানী রাসমণি গ্রিন ইউনিভার্সিটি অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের পক্ষ থেকে, তার বক্তৃতা অনুপ্রাণিত করে, অনুবাদাত্মক এবং দেশ বিদেশের বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। অনেক ধন্যবাদ স্যার। I would now request Professor Jayanta Kumar Saha, Dean of the Faculties, Bankura University, to please give the vote of thanks in this first part of the inaugural session. Over to Professor Jayanta Kumar Saha. ধন্যবাদ জ্ঞাপনের ঠিক আগে আমাদের মধ্যে যারা এমএলএ বা এক্সএমএলএ রয়েছে তাদেরকে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি কিছু বলার জন্য। প্রথমে শ্রী অরূপ চক্রবর্তী এমএলএ, ওনাকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে। মাননীয় সঞ্চালক, আমাদের মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সম্মানীয় মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস মশাই, ভাইস চ্যান্সেলর বাঁকুড়া, আমাদের নদিয়া এবং হুগলি রেজিস্ট্রার আছেন, অধ্যাপকরা রয়েছেন, ছাত্রছাত্রীরা আছেন। আমি আনন্দিত এবং গর্বিত যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় মন্ত্রী আজকে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়েছে। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ইতিহাস আছে। বাঁকুড়া অনুন্নত জেলা, এই জেলায় ছেলেমেয়েরা কলকাতা, বর্ধমান বিভিন্ন জায়গায় পড়াশোনা করতে যেত। আপনারা শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, দক্ষিণ বাঁকুড়ার জঙ্গলমহলের ছেলেমেয়েরা যখন কলকাতা বা বর্ধমানে পড়াশোনা করতে যেত, আর্থিক অবস্থার জন্য তাদের মা বাবা জমি বন্ধক দিয়ে দিত। ছেলেকে উচ্চ শিক্ষা করানোর জন্য এমন আর্থিক অবস্থা, 5 বিঘে জমি বন্ধক দিয়ে দিল, সেটা ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করার জন্য। কারণ বাঁকুড়ার আশপাশে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচন্ড আপনার চাহিদা ছিল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে
আমরা দাবি রেখেছিলাম, ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন করেছিল যে পশ্চিমবঙ্গে যেদিন হায়ার সেকেন্ডারি বা স্কুল ফাইনালের রেজাল্ট বেরোয় সেদিন দেখা যায় সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বাঁকুড়া জেলা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ স্থান অধিকার করে, অথচ বাঁকুড়া জেলায় কোনো বিশ্ববিদ্যালয় নেই। বাঁকুড়া জেলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাব নেওয়া হলো, বাঁকুড়ায় জায়গা পাওয়া গেল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জায়গা পেলাম বিষ্ণুপুরে। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী একটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন লিখেছিলেন, ওয়াই নট বাঁকুড়া। বিজয় ভারতী বাঁকুড়া জেলা শাসক ছিলেন, তিনি বললেন বাঁকুড়ায় সম্মেলনী কলেজ আছে, মেডিকেল কলেজ আছে, খ্রিস্টান কলেজ আছে, বাঁকুড়ার ছেলে মেয়েরা ভালো ফল করে, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় হবে না কেন? জায়গার অভাব। আমরা এই জায়গাটা পেয়েছিলাম 35 বিঘা, সেই জায়গার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় হয় না, আরো 15 বিঘা জায়গা দরকার। ছাত্রছাত্রীদের মুখ চেয়ে সেদিন মুখ্যমন্ত্রীকে আমি বলেছিলাম 15 বিঘা জায়গা বিশ্ববিদ্যালয় হলে আমি বিশ্ববিদ্যালয়কে 15 বিঘা জায়গা দিতে রাজি আছি। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন জায়গা পাওয়া যাবে, আমি বলেছিলাম আছে, আমরা জায়গা দিয়ে দেবো। আমি দিয়েছিলাম ছাত্রছাত্রীদের মুখ চেয়ে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 15 বিঘা জায়গা মুখ্যমন্ত্রী হাতে তুলে দিয়েছিলাম। এই বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় যখন শুরু হলো, দেবনারায়ণ বাবু এলেন প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব নিয়ে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন, থাকার জায়গা ছিল না, কি হবে, কোথায় যাব, হেঁটে হেঁটে রিক্সা করে ঘুরতে ঘুরতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়তেন, জায়গা ছিল না। আমি তৎকালীন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি, আমি কিছুটা সাহায্য করতে পেরেছিলাম। ওনার বাসস্থানের ব্যবস্থা হয়েছিল বাঁকুড়া জেলা পরিষদের গেস্ট হাউসে। তিনি কষ্ট করে থেকে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে ধীরে 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 তিনি এই জায়গায় পৌঁছেছেন। আজকে আমাদের গর্ব অনুভব হয়, যেখানে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাঁড়িয়ে সমস্ত ছাত্র ছাত্রীদের সামনে থেকে আমাদের উপাচার্যকে সঙ্গে রেখে অন্যান্য অধ্যাপকদের এবং উপাচার্যদের সঙ্গে নিয়ে আমরা একটা সেমিনার তৈরি করতে পারছি, এটা আমাদের কাছে গর্ব। আমরা অনুন্নত বাঁকুড়া জেলা হলেও আজকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় উজ্জ্বল বাবু আমাদের কাছে একটা নতুন দিশা পৌঁছে দিয়েছেন যে বাঁকুড়া আজকে পিছিয়ে নেই, বাঁকুড়া আমরা পড়াশোনায় অনেক এগিয়ে আছি। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার পর যখন দেশ বিদেশের থেকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দেবনারায়ণ বাবু অন্যান্য অধ্যাপকদের নিয়ে আসেন, তখন আমাদের মনে গর্ব হয়, বাঁকুড়া জেলায় মানুষের মধ্যে চর্চা হয় যে আমরা একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছেন আমি তাদের প্রত্যেককে আন্তরিক অভিনন্দন জানাবো। তৎকালীন যখন বিধানসভায় বিল পাস হচ্ছিল, আমি অরূপ খায়ের কাছে শুনলাম বিধানসভা থেকে যে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের রাজ্য থেকে অনুমোদন পেয়েছে। তৎকালীন শ্যামল সাতরা মাননীয় মন্ত্রী ছিলেন, সেই সকলেরই সহযোগিতা নিয়ে আজকে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিজ্ঞান আমাদের শিক্ষা, বিজ্ঞান থেকে আমাদের অনেক এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাবো। বাংলা ভাষার প্রতি তিনি যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন, তিনি যে আমাদেরকে চোখ খুলে দিয়েছেন, বাংলা ভাষার প্রতি আমাদের যে সমবেদনা আছে, ভক্তি আছে, শ্রদ্ধা আছে, সেটা স্মরণ করেছেন। তাকে আন্তরিক অভিনন্দন, ধন্যবাদ, নমস্কার, প্রণাম, সালাম জবাব জানিয়ে আমার ছোট নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ শ্রী অরূপ চক্রবর্তী মহাশয়কে। এরপর আমরা অনুরোধ করব শ্রী অরূপ খাঁ, প্রাক্তন বিধায়ক, তাকে কিছু বলার জন্য। নমস্কার। আজকে বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে সায়েন্স টেকনোলজি কংগ্রেসের যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মঞ্চে রয়েছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সম্মানীয় উজ্জ্বল বিশ্বাস, রয়েছেন বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর সম্মানীয় দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
রয়েছেন আরো অন্যান্য ইউনিভার্সিটি থেকে যারা এসছেন, ডক্টর কাকলি দত্ত, প্রফেসর আশুতোষ ঘোষ, সৌরভ দত্ত, প্রফেসর সমীর ভট্টাচার্য, শ্যামল সাঁতরা, আশুতোষ মুখার্জি সহ এই কলেজের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী এবং যারা বাইরের থেকে অতিথিরা এসেছেন সকলকে শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা নমস্কার জানিয়ে এখানে সায়েন্স নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। আশুতোষ বাবু খুব সুন্দর ভাষায় তিনি ব্যক্ত করেছেন যে বাংলার মাধ্যমে যদি আমি ইংরেজি নিশ্চয়ই আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু বাংলার মাধ্যমে যদি আমি সাবজেক্টটাকে বুঝাতে পারি ছাত্রছাত্রীদিকে, তারপর যদি আমি ইংরেজিটা করি বলি, সেটা আমাদের কাছে সহজ হবে। বিজ্ঞানের আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট নই, এখানে অনেক বিদ্যুৎ মানুষরা রয়েছেন, আমি সে কথায় যাচ্ছি না। সায়েন্সের যেমন অনেক ভাগ রয়েছে, আমরা মেডিকেল সায়েন্স জানি, আমরা ভৌত বিজ্ঞান জানি, আমরা জীববিজ্ঞান জানি, আমরা প্রকৃতি বিজ্ঞান জানি, সমাজ বিজ্ঞান, বিভিন্ন বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের জ্ঞান আরোহণ হয়। একটা আবিষ্কারের মাধ্যমে জ্ঞান এবং বিজ্ঞান সেটা প্রযুক্তি করে। সমাজ বিজ্ঞানে ডক্টর কাকলি দেবী বলছিলেন যে যা আমাদের বিজ্ঞান সমাজের কাজে লাগে সেটাকে আমাদের বিজ্ঞান প্রযুক্তি বলি। কিন্তু আমাদের যখন থেকে সভ্যতা শুরু হয় তখন থেকে কিন্তু এই আবিষ্কারের সূচনা হয়েছিল। যখন আদিম মানুষ ছিল, যখন তারা কিছু জানতো না, তখন তারা কিন্তু একটা আবিষ্কার করলো প্রথমে, যে পাথরে পাথরে ঘর্ষণ লাগলে আগুন জ্বালা যায়। আবিষ্কার কিন্তু তখন থেকেই শুরু হয়েছিল এবং সেই আবিষ্কারের মাধ্যমে কিন্তু আজকে বিজ্ঞান এবং সায়েন্স এগিয়ে চলেছে। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু যেমন আবিষ্কার করেছিলেন এই যে গাছ, যে গাছের দেহে প্রাণ আছে, কিন্তু আমাদের বাঁকুড়ায় একজন বিজ্ঞানী ছিলেন যিনি 12 বছর আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর সাথে গবেষণা করেছিলেন। সেই মানুষটি পরবর্তীকালে উদ্ভিদবিদ্যায় বিজ্ঞানী, তিনি কিন্তু আমাদের বাঁকুড়ার মানুষ ছিলেন, বিষ্ণুপুরের মানুষ ছিলেন। পরবর্তীকালে উত্তরাখণ্ডে আলমোড়া নামে স্বামী বিবেকানন্দের নামে উদ্ভিদবিদ্যায় তিনি একটি গবেষণাগার তৈরি করেছেন। যারা উত্তরাখণ্ডে যান আলমোড়ার নামে, সেখানে বিবেকানন্দের নামে আমাদের আছে। মানুষটির নাম হচ্ছে বশিষ্ঠ সেন। বশিষ্ঠ সেন তার বিষ্ণুপুরে বাড়ি, যার বাড়িতে শ্রী শ্রী মা শারদা আসতেন। আমাদের উজ্জ্বলবাবু বলছিলেন যে জলটা মানুষের জীবনে প্রয়োজন। বিজ্ঞান জলের জন্য লড়াই করছেন, কারণ আমাদের 3 ভাগ জল, 1 ভাগ স্থল, এবং তার অর্ধেকটাই 75% হচ্ছে নোনা জল। কিন্তু আমরা জলের ক্ষেত্রে আমরা এখনো সেই জায়গায় বিজ্ঞান কিন্তু আমরা পৌঁছতে পারিনি। আমরা ওয়াটার হারভেস্টিং এর প্রোগ্রামের মাধ্যমে গ্রামে গঞ্জে সবচেয়ে নিচু জায়গায় আমরা পাইপের সাহায্যে জলটাকে সেই নিচের স্তরে জল স্তর থেকে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করছি, কিন্তু পৃথিবীতে এখনো বিজ্ঞান সেই জায়গায় পৌঁছয়নি যে জলটাকে সেভাবে নিয়ে যেতে পারে। তাহলে পৃথিবীতে জলাধারের জলস্তরকে যে করতে পারে তা হচ্ছে এই গাছ। গাছ ছাড়া কিন্তু, আমাদের বৃক্ষ ছাড়া আমরা কিন্তু জলের স্তরটাকে ধরে রাখতে পারবো না। তার জন্য আজকে সকলকে গাছ লাগাবার প্রয়োজনীয়তা, আজকে সায়েন্স টেকনোলজি আজকে এই যে অনুষ্ঠানে আজকে গাছ দিয়ে সেটা শুরু করছেন, এবং গাছে জয়ন্ত বাবু আমাদের টিম সাহেব তিনি কিন্তু শুরু করেছেন, সুন্দর পরিচালনা করছেন। আমি বক্তব্য বিশেষ রাখবো না, শুধু এইটুকু বলবো যে সব জিনিসের সঙ্গে সব জিনিসের আধ্যাত্মিক মনের সঙ্গে বিজ্ঞানের একটা যোগ রয়েছে।
ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব অনেক আগেই বলে গেছেন, যত মত তত পথ। বিজ্ঞানও কিন্তু একজন একটা আবিষ্কার করলে আরেকজন তার সেটা পাল্টা করার চেষ্টা করে। তার জন্য ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলে গেছিলেন, যত মত তত পথ। আজকে এই কথা বলে সকলকে আরেকবার আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জয়ন্ত বাবু থেকে আরম্ভ করে দেবনারায়ণ বাবু যারা আমাকে এই বক্তব্য রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন, সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার, আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা করি। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় শ্রীযুক্ত অরক্ষা মহাশয়কে তার এই বক্তৃতার জন্য। আমাদের উদ্বোধনী সভার সময় শেষ হয়ে আসছে, কম সময় রয়েছে। এখন এই মেমোরিয়াল লেকচারটি কিছু পরেই শুরু হবে। আমরা তার আগে অনুরোধ করব শ্রীযুক্ত শ্যামল সাঁতরা মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রীকে তার বক্তব্য রাখার জন্য। নমস্কার। ফিফথ রিজিয়নাল সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেস তার শুভ উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভারপ্রাপ্ত সায়েন্স টেকনোলজি এবং বায়োটেকনোলজি ডিপার্টমেন্টের মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় উজ্জ্বল বিশ্বাস মহোদয় রয়েছেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সম্মানীয় দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় রয়েছেন। আমাদের হুগলি জেলার গ্রিন ইউনিভার্সিটির ভিসি সাহেব আশুতোষ ঘোষ মহোদয় রয়েছেন। আমাদের রেজিস্ট্রার সাহেব, ডিন সাহেব থেকে শুরু করে শ্রদ্ধেয় শ্রমিক বাবু উপস্থিত আছেন। কিছুক্ষণ আগে আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখলেন প্রাক্তন বিধায়ক শ্রদ্ধেয় অরূপ খান মহোদয় রয়েছেন। আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক এবং কো মেন্টর সম্মানীয় আশুতোষ মুখার্জি মহোদয় উপস্থিত আছেন, এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ এবং আমাদের বিভিন্ন কলেজ থেকে আগত অধ্যাপক অধ্যাপিকা বৃন্দ সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। মন্ত্রী সাহেব অনেক ভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বিজ্ঞানের গবেষণা ক্ষেত্রগুলিকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তার সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে নতুন নতুন জিনিসকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি এবং আমাদের সমাজ, আমাদের পরিবেশকে ভালোভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, সেই বিষয়গুলিকেও তুলে ধরেছেন। আমাদের আশুতোষ বাবু বলেছেন যে যখন কলেরা হয়েছে বা পক্স দেখা দিয়েছে তারপরই অনেক মানুষ মারা গেছে, তারপরে গবেষণার মধ্য দিয়ে সেই সমস্ত জিনিসকেও আমরা প্রতিরোধ করতে পেরেছি। আমরা একটা ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়েও দিন কাটিয়েছি, একটা অতিমারীর হাত থেকে আমরা এখন কিন্তু রক্ষা পেয়েছি। যখন সেই করোনা ভাইরাস ধরা পড়েছিল, আমাদের ভারতবর্ষের বিশিষ্ট জন তিনিও কিন্তু অনেক রকম প্রতিষেধক দিয়েছিলেন। কখনো বলেছিলেন প্রদীপ জ্বালালে করোনা ভাইরাস সেরে যাবে, ঘন্টা বাজালে করোনা ভাইরাস সেরে যাবে, কিন্তু সেখানে হার মেনেছি আমরা। সেই বিজ্ঞান কিন্তু জয় লাভ করেছে। সেই বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই আমরা কিন্তু কোভিড ভ্যাকসিন দিয়ে আজকে কিন্তু করোনাকে আমরা জয় করতে পেরেছি। তাই বিজ্ঞানের গবেষণা, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, চিন্তা ভাবনা আমাদের কিন্তু সুদূর প্রসারী রূপ ধারণ করেছে। কালকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী সাহেবের সাথে আলোচনা হচ্ছিল, উনি একটা গবেষণা করছেন ভুট্টার গাছকে নিয়ে, কিভাবে সেই জিনিসগুলোকে নিয়ে আমরা আজকে প্লাস্টিক দূষণের কথা বলছি, প্লাস্টিককে কিভাবে রোধ করা যায়, কিভাবে বন্ধ করা যায়, সেটা দিয়ে কিভাবে একটা নতুন ভাবে প্যাকেট তৈরি করা যায়, সে নিয়ে তিনি কিন্তু গবেষণা করছেন, বা সেটা প্রায় শেষের দিকে উনি আজকে আলোচনা করেনি আমাদের সামনে, কিন্তু পরবর্তীকালে আমাদের রাজ্যেও এই ধরনের পরিবেশ কিন্তু তৈরি হবে। এখন আমরা বর্তমানে দেখবেন যে খড়ের ব্যবহার, মানে রাইস স্ট্র, ওর ব্যবহারটা কিন্তু কমে গেছে। পান্ডাবনিয়ামে তো অনেক আগেই কমে গেছে। এখন কিন্তু মাটির ঘরে আর খড়ের ছাউনি দেওয়া হচ্ছে না। এখন গরু ছাগল ইত্যাদির পরিমাণ গ্রামাঞ্চলে কমে গেছে, যার ফলে খড়ের ব্যবহারটা কমে যাওয়ার জন্য কৃষকেরা কি করছে, চাষবাসের সময়
নতুন নতুন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে সেই খড়গুলোকে মাটির মধ্যে রেখে চলে আসছে, যার ফলে এই শীতকালীন সময়ে আমরা কি করছি, খড়গুলোকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, পরিবেশের মধ্যে একটা ধোঁয়াশার পরিবেশ কিন্তু তৈরি হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে। বায়ু দূষণ একটা ব্যাপক মাত্রায় দেখা যাচ্ছে, এটাও আমাদের যে সমস্ত সায়েন্টিস্টরা আজকে এসে উপস্থিত হয়েছেন, নিশ্চয়ই এ নিয়েও চিন্তা ভাবনা আপনারা করছেন যে এই খড়টাকে কিভাবে আমরা পরবর্তীকালে ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং আমাদের কাছে যখন একটা সমস্যা আছে, সেই সমস্যাটাকে সমাধান করার জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করি। আমাদের যেমন হচ্ছে থার্মাল পাওয়ারের বিভিন্ন জায়গাতে প্রচুর পরিমাণে ফ্লাই অ্যাশ পড়ে থাকে, কিন্তু সেটাকে গবেষণার মধ্য দিয়ে আজকে আমরা ফ্লাই অ্যাশ দিয়ে কি করতে পেরেছি, ইট তৈরি করতে পারছি। এখানে মাটির ইটের দাম 1000 এর দাম হচ্ছে 16000 টাকা, ফ্লাই অ্যাশ তৈরি ইটের দাম হচ্ছে 1000 এর দাম হচ্ছে 6500 টাকা। সুতরাং সেটাও একটা পরিবেশের ক্ষেত্রে একটা ভালো জায়গায় কাজে আমরা লাগাতে পেরেছি বিজ্ঞান প্রযুক্তির মাধ্যমে। তাই আগামী দিনে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা যে আমাদের পরিবেশকে আরো সর্বাঙ্গ সুন্দর করবে, সে বিষয়ে আর নতুন করে কিছু বলার নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে আরেকটি কথা বলি আমি শেষ করতে চাই, যে বিজ্ঞান যেমন আমাদের ভালো দিকটাকেও জায়গা করে দিয়েছে, তার কুপ্রভাব খারাপ দিকটা আজকে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধতে আমরা কিন্তু তার প্রভাবটা দেখতে পাচ্ছি। ইউক্রেন রাশিয়া যেভাবে যুদ্ধ চলছে থামানোর জন্য কেউ আজকে আমরা খুব একটা বিদ্রোহ কিন্তু করছি না। এর জন্য কিন্তু সামগ্রিক পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশ কিন্তু ব্যাপক পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইউক্রেন রাশিয়া দুজনে যুদ্ধ করছে তো কি হয়েছে, কিন্তু এর প্রভাব অর্থনীতির ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, সমস্ত ক্ষেত্রে আজকে পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশ কিন্তু জর্জরিত হয়েছে। তাই আগামী দিনেও বিজ্ঞানের প্রযুক্তির মাধ্যমে যেমন ভালো জিনিস আমরা আবিষ্কার করব, যাতে খারাপ জিনিসের প্রভাবটা আমরা মানুষকে যাতে আরো ভালোভাবে প্রচার করতে পারি, এর অ্যাপ্লিকেশনটা যাতে আমরা বন্ধ করতে পারি, সেই বার্তাটুকু রেখে প্রত্যেককে আরেকবার আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ, নমস্কার, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আচ্ছা, আজকে আমরা একজন যোগ্য মানুষকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। তিনি রাজনৈতিকভাবে মন্ত্রী, কিন্তু তিনি একজন সায়েন্টিস্ট। এইটা দেখাচ্ছি, এটা প্লাস্টিকের বদলে ওনার রিসার্চের মাধ্যমে এটা এসেছে, প্লাস্টিকের বদলে ভুট্টা থেকে তৈরি করেছেন, ভুট্টা থেকে তৈরি করেছেন। এটা কিন্তু অসাধারণ, এবং আমার মনে হয় আমাদের বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম ধাপ আমরা এগিয়ে গেলাম। ওনাকে সবাই ধন্যবাদ জানাও। প্লাস্টিক এজে এই নতুন উদ্ভাবন দেখে যেটা আমাদের মাননীয় উপাচার্য বললেন, আমাদের বিজ্ঞান কংগ্রেসের একটি ধাপ আমরা পেরিয়েই হয়তো গেলাম, হেঁটে ফিরলাম। আর এরপর আর শ্রীযুক্ত শ্যামল সাঁতরা মহাশয়কে অনেক ধন্যবাদ। এরপর আমাদের মেমোরিয়াল লেকচার শুরু হবে, তার আগে আমরা অনুরোধ করব শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক, তাকে কিছু বলার জন্য। আজকে এই পঞ্চম আঞ্চলিক তথ্য বিজ্ঞান এবং তথ্য প্রযুক্তি যে কংগ্রেস বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে আরম্ভ হয়েছে, প্রথমেই আমি আমাদের সম্মানীয় মন্ত্রী, আমাদের সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি সম্মানীয় উজ্জ্বল বিশ্বাসকে আমি ধন্যবাদ জানাবো।
তার এই সৃজনশীল মানসিকতা, যে মানসিকতার মধ্য দিয়ে তিনি আজ বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে এই সায়েন্স এবং টেকনোলজি কংগ্রেসের উদ্বোধন করলেন, সাথে সাথে এটিকে গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন স্কুল এবং প্রতিষ্ঠানে এটিকে প্রসারিত করার জন্য তার যে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তার জন্য আমরা অত্যন্ত গর্বিত। তাই তাকে প্রথমে আমি সম্মান জানাই। আজকের এই বিজ্ঞান কংগ্রেস বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে যার উদ্যোগে মূলত আজকের এই উদ্বোধন হচ্ছে, আমাদের বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটির উপাচার্য সম্মানীয় দেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি তার নিরলস প্রচেষ্টার মধ্যে আজকে এই জায়গায় পৌঁছেছেন, তার জন্য তাকে ধন্যবাদ। অন্যান্য আমাদের হুগলির যে রানী জাসমণি ইউনিভার্সিটির আশুতোষ বাবু এসেছেন, তাকে আমি সম্মান জানাই। অন্যান্য ডিন, রেজিস্ট্রার, আমাদের কোঅর্ডিনেটর যারা এখানে উপস্থিত আছেন এবং অন্যান্য সমস্ত ডিগনিটারিজ যারা আছেন, আমাদের এক্স মিনিস্টার শ্যামল সাঁতরা, আমাদের অরূপ খা সহ অন্যান্য বিভিন্ন আমাদের পুরুলিয়া, বীরভূম এবং বাঁকুড়া বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমস্ত শিক্ষকরা যারা এসছেন, সম্মানীয় তাদের সকলকে আমি অন্তরের থেকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আজকে প্রত্যেকেরই বক্তব্য আমরা শুনলাম, মন দিয়ে অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শুনলাম। আমাদের এই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যে একটি বাবা যখন ছেলেকে নিয়ে যে হাতে হাতে হাঁটায়, তখন কোনো একটা ছেলে যদি কোনো একটা জিনিস দেখে, তাহলে বাবাকে বিভিন্ন কি, কেন, কোথায়, এই ধরনের প্রশ্ন প্রত্যেক ছেলের মধ্যেই থাকে, ছোট ছোট ছেলের মধ্যেই। সুতরাং আমাদের বিজ্ঞান মনস্কতা, এই অনুসন্ধিৎসা ইচ্ছাটা, আমাদের বিজ্ঞান এবং সেই বেসিক নলেজটা প্রত্যেক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার যে একটা প্রয়োজনীয়তা আছে, এবং সেটা আমাদের সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যে গ্রাম থেকে গ্রামের পর্যায়ে এই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিটাকে ছড়িয়ে দেওয়া, তার জন্য আমি আজকে এই ধরনের সিদ্ধান্তকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি। এবং আজকে এই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত করার জন্য আমি যাদের প্রবল প্রচেষ্টার মধ্যে এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তার জন্য সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সকলকে নমস্কার। শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমাদের তরফ থেকে অনেক ধন্যবাদ তার এই ভাষণটির জন্য। I would now request Professor Jayanta Kumar Saha, Dean of Faculties, Bankura University, to please deliver the vote of thanks. Good afternoon, everybody. Respected Honorable Minister in charge, Sri Ujjal Bishwas, Department of Science and Technology and Biotechnology, other dignitaries present here on the dais and off the dais, all the principals of affiliated colleges of different universities, all the faculty members of different universities, invited speakers of this particular science congress, judges of different disciplines of this congress, research scholars, and my beloved students, and also the officers of the university, also from the different universities. I consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have made it convenient to attend the 5th Regional Science and Technology Congress
organized jointly by Bankura University and the Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, for Region 6, which comprises of Bankura, Birbhum, and Purulia district, to provide a forum for scientific research, especially for young scientists, and to synergize new ideas with societal needs. I, on behalf of the organizing committee, convey deep regards and hearty thanks to our Honorable Minister Sri Ujjwal Biswas and his department for keeping faith on us for organizing the event in our campus. We are deeply grateful for your presence, sir, to inaugurate the program and for an enlightening address. Your address was unique, as always, because of the novelty of ideas of motivate the young scientists for spreading the benefits of science and scientific outlook among the common people. We are all inspired by your great words, sir. I also take this opportunity to convey our sincere thanks to Sri Ridesh Mohan, Additional Chief Secretary, Srimati Savoni Dhar, Joint Secretary, Dr. Takuli Das, Senior Scientific Officer, Amiyo Kumar Kaliyadaho and Reshmi Chakraborty, the two officers present here on behalf of the Department of Science and Technology, for their support in all possible manner to organize this Science Congress. My special thanks to Professor Shobhir Bhattacharya sir for his gracious presence and also kindly consented to give the memorial lecture. This will be a unique opportunity for all of us to learn from your lecture, sir. Thank you, sir, for coming here. My sincere thanks to Professor Deepak Kumar Kaur, Honorable Vice Chancellor Sidhu Kanu Vishwa University, in his absence here. Due to some unavoidable reason, he is not present here right now. And Professor Ashutosh Ghosh, Honorable Vice Chancellor, Ravi Rashmoni Green University, for their help and support at various stages. We are honored for your gracious presence with your kind words, sir. I would like to thank our beloved and respected Honorable Vice Chancellor, sir, Professor Devnarayan Bandyopadhyay, for his constant help and guidance that radiated a source of energy within us. We'll even remain grateful to you, sir. I would like to convey our sincere thanks to Dr. Subrata Kumar De, Dean Faculty of Science, Sidhu Kanu Vishwa University, Purulia, in absentia, and his entire team for their continuous support to make the event successful. I take this opportunity to make a special note that all principals of Purulia district had put their best efforts in different stages to organize the Congress efficiently. In fact, they had extended their support 24/7 for the last few months. We are also grateful to the principal and their team of Birbhum district for their mental and other support whenever it was needed. I would like to express my deepest appreciation to Dr. Saurabh Dr. Registrar and Dr. Ajay Mukherjee, Joint Organizing Secretary of the Science Congress, who worked so hard in organizing the event. We recognize their enormous effort to make this event successful. I am also thankful to our MLA, District Magistrate, Superintendent of Police, local administrative authorities, and social activists present here also, who helped us in obtaining the necessary administrative approval or support for organizing the event in our campus. An event of this dimension cannot happen overnight. We have been fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated faculties, officers, students, non-teaching staff of our university, and organizing committee volunteers. I cannot thank everyone enough for the involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zones. Our sincere thanks to all the delegates and participants who are the reason of this event. I realize that I missed
a few other institutions and individuals who have been supporting us, I wish to be forgiven for not specifically expressing our gratitude. Thanks to all of you making this event successful. Have a wonderful stay at Bankura University and enjoy the Science Congress and the campus life of Bankura University also. Thank you. Thank you, sir, for that vote of thanks. On the occasion of this inauguration, we would now like to have our Honorable Minister in Charge, Department of Science and Technology and Biotechnology, Sri Ujjal Biswas, to kindly release this book of abstracts, which is incubatory of the various kinds of research that is going to be talked of and presented at this Science and Congress, Science and Technology Congress. We would now request the Honorable Minister in Charge to release the book of abstracts. And before, just at the cusp of when he releases, I'm going to read out the message received from Honorable Chief Minister West Bengal, Srimati Mamata Banerjee. This reads, I'm glad to know that Bankura University, in collaboration with the Department of Science and Technology and Biotechnology, Government of West Bengal, Bankura, will organize the 5th Regional Science and Technology Congress 2022-23 at the main campus of the university, and to commemorate the occasion, a souvenir will be brought out. I convey my heartiest greetings to all concerned on the occasion and wish the initiative all success. We would now request the Honorable Minister in Charge, Sri Ujjal Biswas, to kindly release the book in the presence of all other dignitaries on this occasion. Thank you, sir. A memorial lecture would presently be delivered by Professor Shobhit Bhattacharya on why should we do research in the field of health science. I request our registrar, Dr. Saurabh Dattu, for his special remarks on this occasion. Over to Dr. Saurabh Dattu, Registrar of Bankura University. এই 9ই জানুয়ারি 2023 বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কি যে তাৎপর্যপূর্ণ একটি দিন, কি যে স্মরণীয় দিন, সেটা মনে হয় আজ থেকে বহুদিন পরেও মনে থাকবে। আজকে এই যে অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মাননীয় শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস, অনারেবল মিনিস্টার, ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, এবং তার সাথে এই যে নক্ষত্র সমাবেশ, যে নক্ষত্র সমাবেশে ডায়াসে তো যারা আছেনই, তার বাইরে এই যে আমার সামনে যে দর্শক মন্ডলী, সেখানে আমাদের এই রিজিয়নের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাননীয় অধ্যাপক, আমাদের বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন অ্যাফিলিয়েটেড কলেজের একাধিক প্রিন্সিপালদের আমরা দেখতে পাচ্ছি, একাধিক অধ্যাপক, একাধিক গবেষক, আমাদের নিজস্ব যারা সহযোদ্ধা বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে, তারা তো আছেনই, এবং তার সাথে লাস্ট বাট প্রবাবলি দ্য মোস্ট আমাদের খুব ভালোবাসার ছাত্রছাত্রীরা, সবাইকে সাথে নিয়ে এই যে একটা আন্তরিক পরিবেশে, যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে ঘরোয়া পরিবেশে এই যে 5th রিজিওনাল
সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি কংগ্রেস 2022-23 উদযাপন হচ্ছে বাঁকুড়া ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এর যৌথ উদ্যোগে এর যে ভীষণ আকর্ষণীয় একটি জায়গা সেটা হচ্ছে মেমোরিয়াল লেকচার। সেই মেমোরিয়াল লেকচারের জন্য আমরা আজকে কাকে পেয়েছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভীষণ সমৃদ্ধ। আমি এতক্ষণ যার পাশে বসেছিলাম টুকরো টুকরো আলাপচারিতা হচ্ছিল, তার সেন্স অফ হিউমার চমৎকার। মাননীয় সমীর ভট্টাচার্য, তাকে পেয়ে আমরা সমৃদ্ধ, তাকে পেয়ে আমরা ঋদ্ধ, তাকে পেয়ে আমরা সম্মানিত। তার মেমোরিয়াল লেকচার শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে বসে আছি। আমি এই যে 4 থেকে 5 মিনিট সময় নিচ্ছি কিছু কথা বলার জন্য, এরপরে আমাদের মাননীয় সঞ্চালিকা ডেকে নেবেন আমার একজন সহযোদ্ধাকে, এখানকারই একজন শিক্ষিকাকে। তিনি প্রথাগতভাবে সমীর বাবু সম্পর্কে তার একাডেমিক যে দিক, তার রিসার্চ ওরিয়েন্টেড যে দিক, সেগুলো তুলে ধরবেন। আমি সবাইকে, বিশেষ করে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করব সেটা খুব মন দিয়ে শুনতে। কিন্তু আমি এখানে যেটা বলতে এসেছি সেটা হচ্ছে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে পাকাপাকি জায়গা করে নিয়েছেন মাননীয় সমীর বাবু। এই সেই সমীর বাবু যাকে আজ থেকে আনুমানিক 4 বছর আগে 2018 সালে আমরা কনভোকেশনে বা সমাবর্তনে যে দুজনকে বিএসসি উপাধিতে ভূষিত করেছিলাম, তাদের মধ্যে উনি একজন। এই সমীর বাবুকে আজকে আমাদের সামনে পেয়ে এবং এত বড় একটি অনুষ্ঠানে যে মেমোরিয়াল লেকচার হতে চলেছে, যার শিরোনাম ভীষণভাবে সেলফ এক্সপ্লানেটরি, খুব সুন্দর শিরোনাম, হোয়াই শুড উই ডু রিসার্চ ইন দ্য ফিল্ড অফ হেলথ সায়েন্স। কি পরিষ্কার শিরোনাম! এই শিরোনাম নিয়ে উনি তার বক্তব্য পেশ করতে চলেছেন। আমরা সত্যি কথা বলতে কি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি তার বক্তব্য শোনার জন্য। আমার তরফ থেকে আর কিছু বলার নেই। আমি আশা করব এই মেমোরিয়াল লেকচার আমাদের এই দুদিনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি মহান গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা পালন করবে। আমার তরফ থেকে এতটুকুই। আমি সবাইকে অনুরোধ করব, হাততালি আমার জন্য নয়, হাততালি মাননীয় সমীর ভট্টাচার্য মহাশয়ের জন্য। নমস্কার। Thank you, sir, for introducing this memorial lecture. I would now invite our colleague from the Department of Chemistry, Dr. Joya Pal, to introduce Professor Shomir Bhattacharya, he is an emeritus professor at Vishwabharati University and senior scientist at the Indian National Science Academy. I would request Joya to kindly introduce him. He is about to deliver the memorial lecture on this occasion. Good afternoon, everybody. Thank you, Dr. Isita. So, it's indeed an honor that Professor Shomir Bhattacharya is here with us to deliver the memorial lecture. Professor Bhattacharya is former director of CSIR, Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, former INSA Golden Jubilee and INSA Distinguished Professor and former Emeritus Professor of Department of Zoology, Vishwabharati University. He obtained his MSc degree from Presidency College and PhD degree from IICB. He achieved Senior Fulbright Fellowship Award for 2 times from the US Federal Government and went to University of Washington, Seattle, USA for advanced research. He started his professional career in 1971 as a lecturer at the School of Life Science, Department of Zoology, Vishwabharati University. And later promoted to professor of the same department. In 1989, he visited Waseda University, Tokyo, Japan for collaborative research. He also served as a director of IICB from 1999 to 2004. His thrust area of research are cell biology and biochemistry, molecular signaling, molecular basis of diseases, mainly diabetes and cancer. He has published more about 150 research articles in different reputed international and national journals. And back
25 national and international patents. 54 scholars had obtained doctoral degree under his supervision. Professor Bhattacharya has received several awards and honors from different societies, such as Fellow of Indian National Science of Academy, Fellow of National Academy of Sciences, Fellow of Indian Academy of Sciences, J.G. Law Memorial Medal by the Asiatic Society for his highly significant contribution to the knowledge of animal science. Rafiq Ahmad Kidwai Award, FICCI Award, Barclay Memorial Gold Medal Award, and Caesar Technology Award. Honorable Minister of Science and Technology, Sivujjal Mishra, and Honorable Vice Chancellor from Bankura University, Sudevnathan Bandhavadhyay, and Honorable Vice Chancellor of Rani Rashmani University, Professor Shutosh Ghosh. Ladies and gentlemen, I would like to give you a lecture on the basis that basically I'm a teacher. I did research for a long time and research is my love. That's why I'm telling you that as a teacher, I'm a failure. The reason is that we are unable to incite, unable to excite, unable to induce interest and love for research to our students. And that's why it is for which, although this country, although in West Bengal, so many students we have seen, they're highly talented, but we cannot induce them to do research. The main objective is to get high number in the examination and then to get a job. To do research, they're not interested. This is our fault. We are responsible for this. We are responsible that we are not able to make our talent utilized because we are not made them interested. What interest does? Interest does love. Love of science we cannot make. I think prior to this, many of our previous speakers told about something about that you have to do research in this, in this. It's good, it's true. But why we are not able to do? The basic thing is that we are unable to make them interested, make them excited that, okay, I must do this. Then day and night will not be differentiated. I'm telling you, if you can induce this, if you can develop love for science, love for discovery, love for contribution, so that our country may be enriched. So this Bengal talent has been again recognized, not Lucy Shotten Bose, J.C. Bose, Meghnad Shah, all these people are so brilliant scientists, Purulia, so many. Suddenly there is a gap.
And this came out of obviously the British Raj, which has gone beyond this. But now we have a freedom. Now we have a time to induce the students that this is the thing. If you do this thing, you get this excitement and interest, and then love for science. Love comes from where? Love comes interest. Interest comes from where? Interest comes from what I have learned, have I taken in my mind, or have I nurtured? So first, right, I would say, so it's the utterance by one of the famous scientists of the world, but very, very scientist who never bothered for money, never bothered for any kind of other interest, never bothered for honor. Einstein. Einstein name everybody knows. If you utter about Einstein, Einstein once gave a lecture in Germany. He was giving a lecture after getting the Nobel Prize. German scientists are very much jealous on him, and they practically attacked him for different reasons. Then at one time, he was answering, I don't know. Oh, you don't know, you are a big scientist like Einstein, you don't know this. Then another person asked, then another person asked. Then Einstein was absolutely tired. When everybody, when this Einstein was answering many times that I don't know, I don't know, I don't know. Then at last, one said, please start your, somebody asked him, please start your lecture. Obviously, I will start my lecture. But so many questions, so many times they're telling that I don't know. Yes, I don't know many things. But at the same time, I will tell you, who can tell I don't know, he or she knows something. But who said I know many things and all things, they're telling lie. So truth and lie are two parts of our world, two parts of our life. Too many scientists are lying. Few scientists are honest. Honest is the truth, and honest science is not different. It's the right thing. Science is truth, truth is also many cases. So Einstein told one thing, I start with this. And they were talking outside, if they hear it, they'll feel interested. I don't know. At least I will fail if they're not interested. So now Einstein was saying one thing, which is something which is taken by us also very difficult. That is, he said, the true sign of intelligence, because many people told him he was walking in the road, not looking anything, not looking anything other time. Like this. Then another scientist in Poland was like this also. He was not finding his own house, but that scientist later on got him. Einstein told the two signs of intelligence is not knowledge, very separate. The true sign of interest is not knowledge, but imagination. But imagination, again he told the same thing. In science, imagination is more important than facts. This is the patterns was immediately jumped by so many scientists, attacked him like anything. What nonsense is telling? Einstein got Nobel Prize, he thought everything. So many people are getting Nobel Prize, not like a mad person like him. But look at the word. He said that in science, imagination is more important than facts. What scientists are telling? It is the facts that we earn. It is the data that we earn. It is a particular result that we earn. Only then we do the science. Only then we do good science. Understand what has a different meaning. That thing we can do in the laboratory. But we cannot make anything which is highly novel, nobody has done, and highly
contributing, well, nobody has contributed that. And it's a big discovery. Discovery means what? What is not ever, nobody ever disclosed. That is discovery. And that is done by means of imagination. It is very, very true that imagination is important. But who will do the imagination? Who will do this? Only person who thinks, who thought after getting something. So Michael Faraday was only class 4 plus. He was such a poor person from a poor man house. He passed only class 4. Discovered a great thing. Unfortunately, Nobel Prize was given to him. In place of great thing, what do you know what is that? From that halogen can also, electricity can be obtained from halogen. So he used HC. Like this. Halogen, chlorine, liquid, you make liquid chlorine, then all this story I'll not go. But one important thing is that look, degree, marks, all these things, first class pass, first class this, gold medalist, this, and so many other award came to I'm feeling a little bit ashamed because these are not important. Important is whether you have developed something which nobody could ever did. I'm not telling it is a competition. Nobody could did because you imagine because you did something which came from your thought. Thought is very important. So I think if we can turn that attention of our students not towards the marks, not towards the standard or status of your brilliancy like fastest, these all honors like that was mentioned in my case, these only make people shattered. That's why imagination can be developed. How? If a teacher in the class can tell you something by means of teacher, okay, I've never thought this can happen. How it can happen? If you can start it, then I would say it is a wonderful donation by a teacher. That a person is thinking means you are interested. Today I will tell you a story which whole world cannot solve even now. Health science. Health science is a business. Health science came into the business. I'm telling you. Drug and pharmaceutical companies are nothing, they want business. Drug and pharmaceutical companies are supported by very famous scientists, including Nobel. Look at the America, look at the Germany, look at the Japan. Japan, somebody told, fine. But what happened? What is the major market? Came from the companies. It is the money. Look how many of allopathic drug came into our country. Absolutely all. We have not discovered them. Discovered scientists are different. But even then, if they come, today you know many of the drugs, many of the pharmaceuticals that you take for disease like diabetes, which is a pandemic, whole world is threatened by insulin diabetes. There's no medicine we can cure diabetes, right? But they're sending medicine to us. So diabetes is the disease which till today, from every house to alternative house, it is going. So it's a pandemic disease. Why these big people, big number, could not solve this problem? Because here business seems to be more private. Business is a more private. Although I'm telling this, you may think I'm also a mad person, but mad, not like Einstein. Okay? Maybe I'm mad. I agree. Next slide. Oh, go on, next slide. Yep. Look, we have two important award or blessing, as you are telling, by the God. That is rich biodiversity. We have so much of biodiversity. We agree, we have beautiful Himalayas, we have other hills, we have other plain areas. Huge number of medicinal plant. Huge number of medicinal plant. It is our resource. It's a big resource. And those plants are actually the plants, how many of the medicinal plants of the real medicine come from there.
then it will never have an adverse effect. Can I tell you, many people may take the drug, diabetic drug. Two diabetic drug has already proved that if they are being taken seriously, it will go to the kidney, and ultimately it will increase the creatinine of the kidney, it will damage the kidney. And kidney damage is such a thing when there is no medicine. So we are sad by so many things. Researcher, that to do something, to contribute something, please do something. So that's why, at least I tried my best. Now my age is 81, I am going to other parts soon. But I'm telling you one thing, all of you, the lecture I have heard from all of you, I'm getting really excited to tell you that we have to do something. And that kind of stimulation, that kind of target, with all heart target, comes when I feel that it's really dangerous where we are living. And our country is talented country. Brain is not mess. Only thing we are not utilizing them. Only thing we are not urging them to utilize. Another is important is this country has traditional knowledge. Traditional knowledge means, look, I'm coming to the next slide. You see, it is in the 15th century BC, before Christ, okay? In the 15th century of BC, it was our country, India, was the leader of all kind of medicine. For that time, those kind of diseases are also not there, but they are the best at that time. Somebody is doing that. I can understand you are all family, right? So I'll finish quickly, don't worry. So another is 21st century now, that we have come after the 21st. That is 21st century AD, after death of science. Tremendous difference. What we are telling, everything we are taking from other countries, USA, Europe, they are the leader. We were the leader at that time, we lost it. They are the leader now. Think it, why they are leader. We are taking all that from outside, package and make a capsule by company here. I am attached with advisor of number of companies, but I don't go there now. I'm telling you, if that package comes from outside, then they give them medicine. Discovery is not by us. It's a shame. We have talent, we have everything. Support by the, as they're telling, support by the government is also there. But only problem is that job. First of all, marks in the examination is very bad. Everybody runs after marks. Then after the marks is the status. After that is the job. And after job, it is taking the normal life, going and doing the things. But I'm telling you, it is the fault is ours. So now why we have changed so much radically? Because we have not added our scientific strength, although it was strength and traditional knowledge, but we have not taken that strength. As people have taken, as Jesse Bose is there, Guru Chandra Rai is there. As so many scientists born in these countries, right? But it's not continued. Then I'm coming to the one story, that is diabetes. I'm coming to the main story, but not making you bored, I'm sure. Okay? Why I'm taking diabetes as the first one? Because diabetes problem has not yet been solved. There is no medicine which can cure diabetes. Diabetes is increasing like anything, like a fire. So almost, I told you almost already how some people have diabetes. And dangerous disease. Why dangerous? Why dangerous? Diabetes people are also walking, doing everything, no doubt. But only problem is, this disease is only nothing but excess of glucose in your blood. This is the disease. When the glucose goes excess. Why? Because glucose is not entering to the cell. That is the problem. Problem is very simple. If you look at it, you see what happened. You see, okay, so why I'm telling that large dots are glucose, these dots are glucose,
and this glucose comes to the blood. But when you take your food, as you all know, the food, any food you take, it is go from 90 to 120, may go to 200 to 300, like this in the blood, only for about 2 hours. Then it comes down to again to the normal level. Why? Because there is an insulin, a hormone. That is insulin comes from the pancreatic beta cell, and insulin also goes right up, and this insulin makes this down. Why down? Because this glucose enters into the skeletal muscle. Why? Majority enters into skeletal muscle. Why? 70% of our body mass is skeletal muscle. And then, of course, liver, heart, pancreas, other brain, all these are also take glucose, no doubt. Glucose take more galactose than glucose. Anyway, but one thing is that so much glucose enters into our body. For what? Glucose ultimately gives you the energy. What energy? Is ATP, adenosine triphosphate. Phosphate gives you the energy. One phosphate gives energy. Okay? It goes to the skeletal muscle. Then some indirect goes. This is one thing I want to tell you. We always neglected one tissue on our body. All doctors, all scientists in our country, everywhere, majority places, not in our only our country, that there is a fat here. And this fat is the most important cells, which are fat cells or adipocyte. Most important cells for many important diseases. What diseases? One is diabetes. Fat cell is mostly important. Okay. Another is what? Another is heart. Another is what? Another is your liver. Another is what? Your neural cells. Everybody, if they are in excess of fat, they're losing their function. They're being diseased. Nobody's taking care. Nobody's looking for it. But we have done something, okay? We have done something. We can tell you that from India, we have published something which they had to take it, okay? So, anyway, the next is, this is coming like this. Now, I don't know why this animation is. I see. Okay. I just search it. Now I'm coming to the next slide. What? I'm type 2 and type 1 diabetes. I'm not intending to tell you, but I'm telling you what happened. Yes. আর আমি আরেকটা কথা আমাদের মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলেছিলেন ঠিকই বাংলায় করাটা আমি বাংলা পছন্দ করি বলতে মুশকিল হচ্ছে কি আমাদের এই বলতে এমন হয়ে গেছে ওটাকে টার্ন করে বাংলায় বলতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই খুশি হতাম বারবার জগদীশ চন্দ্র বোস চেয়েছিলেন সত্যেন বোস চেয়েছিলেন তা আমাদের দেশের ভাষা আমরা আনতে পারলাম দুঃখে কিন্তু আমাদের যারা দুঃখ করছি তারাই তো ইংরেজিতে মানুষ হয়েছে একটু মুসলিম হয়েছে যাই হোক সেটা নিশ্চয়ই দুঃখে অনেক সহজে বোঝানো যেত যদি ভাষায় বলা যেত কিন্তু বইটাকেই তো আমরা সেই ভাষায় আনতে পারছি না যেখানে বই পড়ছে ছেলেরা টেক্সট সেও তো ইংরেজিতে পড়ছে কথাটা খুব ইম্পর্টেন্ট যদি কোনো কালে আসে তাই হোক now if they're coming into the tissue you are safe it's a normal life that blood goes into the tissue or the cell majority of muscle cells or liver or brain or heart and there they are giving heart means of course myocardial muscle cells and there it gives you the energy that you run that you talk that you go everywhere you need energy and that energy swing that's why diabetic patients are always wrong they lose their energy why because glucose is not entering because from the glucose the other thing which mitochondria plays from glucose is a 6-carbon component, as you know, and then from the glucose, it becomes cut into ATP. Adenosine diphosphate to ATP, adenosine triphosphate. Phosphate is our energy. So phosphate should go for your energy. And that is being failed in the case of diabetes. That's why they are so tired. Next slide. Oh, sorry.
This is the thing. This is the thing actually I wanted to tell you. Look at it. Suppose this is the cell. Okay? If I voice goes to there, I want to go there. পেছনে তোমার তো পারো তুমি আমি বলছি কি এখানে হচ্ছে নিউক্লিয়াসটা cell. Okay, if you just see, this is cell, okay? It's a nucleus cytosol. You know all this. You see, this is the insulin receptor. Insulin is the hormone which ultimately allows this glucose to enter. Until unless insulin comes and binds with the receptor, it যতক্ষণ না bind করছে, ততক্ষণ পর্যন্ত this passage is not goes up. What is this passage? There is a glucose transporter. That means like truck, like lorry. Glucose transport by means of a protein. And this protein from the cell goes to the membrane. And on going to the membrane, it carries the glucose inside. Okay. These are the glucose transporter. Glucose transporter may be glucose 2, maybe 1, 2, 3, 4, but 2 and 4 are the major. So 2 or 4, whatever it may be, when the glucose from here, this transporter goes to the membrane, and through which you can see this glucose is coming inside. So glucose is coming inside. Is the answer of glucose diabetes? What is diabetes? Is the glucose which from blood is entering into the tissue where they should not enter? If entering of glucose goes on, you are not diabetic. Right? So this glucose, if it is entering into the cell, you are normal. If it does not enter into the cell, then it will be increased in blood. If it is increased in blood, they will enter into a most soft cell which will take glucose. That is your eye, your kidney, or nephropathy. Eye will be bad, eye will be damaged, your kidney will be damaged, your cardiovascular muscle, which is known as myocardial muscle, that will also be damaged. So you are a damaged person with an excess of diabetic or all kind of. So it is dangerous disease in that respect. Next disease, which is also basic prevalence in our country, so this is cardiovascular disease. That means your blood, your heart muscle, pumping our heart muscle is your pulse. All these are being damaged later on. So cardiovascular means your flow of blood, you're going into the heart becomes a problem, heart muscle becomes a problem, and that is the major diseases in not only our countries and other countries too, but we are unable to solve. Doctors are giving medicine for cardiac muscle, not acting very much also for disease, also for diabetes. And diabetes medicine, if you take too much, it will have an adverse effect. That means it can go to the kidney, and if it goes in too much, those drugs, if they go to sitagliptin, beta-gliptin, all these are drugs, I'm not answering the gliptin. And if they go there, they will increase the creatinine in the kidney will be lost. It will be damaged. It's dangerous. Kidney damage means dangerous. That how insulin does. Insulin binds to the cell membrane. You can see. The insulin is binding into the receptor of cell. Those cells like muscle cells. Like muscle cells, it will enter. Is your insulin, which is a tetramer, chapter protein, chapter peptide. So inside all this tyrosine, why is tyrosine binds there and going quickly, and then you see what. And this once insulin enters there, you can see it binds to receptors of phosphate. Phosphate is the energy. It carries the phosphate, it transforms the phosphate there, one after another. This phosphate goes from there here, from the receptor. This the why is that tyrosine is the amino acid, takes the phosphate, gives to this phosphate here, gives to all kinase, they carry phosphate. Kinase that the enzyme carries the phosphate. Phosphate is energy, okay?
So now it goes to here, and now again it goes to there. It ultimately comes to this kinase, which is act of kinase B. So phosphate comes here. Then these are the things which are GLUT. GLUT means glucose transporter. And I have already told you this GLUT is actually who goes to the membrane like this. Goes to the membrane, and then glucose is coming because GLUT is there. Now, suppose how many patients? If GLUT is impaired, that means transporter is impaired, glucose will never enter. If this any phosphate is impaired, glucose will never enter. If insulin is insulin release, which is pancreatic beta releases, if in that means it is small. The recombinant insulin release, then again it becomes a problem. If your receptor has a problem, so many spaces are problem. Doctors did only one thing, that whether GLUT is working or not. This is the one of them. Next, this is a wonderful thing, but there is no good medicine for this. Next is, okay, now I want to finish it quickly. Why every disease, not only this disease, your cardiac disease, your brain, now it is increasing. That is memory loss. It's gradually increasing. So, why? They also need energy, okay? Neurons also need energy. What happened? Energy comes with our food. So this food energy is coming here. As you can see, food is coming. Food is coming, energy here. Food comes, energy is stored where? As I told you, in the muscle, 70% of energy is stored. And then energy goes up also, adipose tissue. So we call it homeostasis. That means it comes, we store, we utilize, ultimately it goes up to different person. But this is called the natural or energy homeostasis, natural. What is natural? Natural means you store energy, but not expenditure it. Do not spend it. Like a miser people, earn money, never spend. So like this, it is energy which is stored, but never expenditure. And that case, you can see these are the adipocyte, fat cells. Major energy is stored there in the form of fat. Like carbohydrate gives us the energy, when carbohydrate is less, fat gives us the energy. Same thing. Okay? You see, these are the normal fat cells, real photograph. But when it is stored, they become big like this. They are stored in this. So these cells are very big, hypertrophic adipocyte. That means these are larger. Energy homeostasis is disrupted. Energy homeostasis is normal or maintained. Then metabolic diseases occurs. All these diseases are metabolic diseases. And then no metabolic disease if they are being maintained. Homeostasis is maintained. Next slide. Sorry. Okay. This is the experiment that I am telling you. I will go very quickly. I don't have much slide because I am not going to take a board with this everything. Only thing I am telling you, all of you, if you are excited, please do something for the country, or at least for what they are doing. And we can also do this. One thing, you see, you are not getting. But, you are not getting bored, okay. That's nice that you have told me. Now I'm getting ATP from you. So, one thing here, you see, this is a very simple thing. In Bankura University laboratory, taking this equipment is nothing. Sometimes you have to innovate your own equipment, because equipment is so much of money. And you have to get the money from your project and this and thing, all this burden comes to all of you who are doing this research. But if you can generate your own instrument which nobody can tell that is wrong, okay? This is nothing, you can see. This is the glass,
this is also a glass. But when we pour this glass by order, the glass will be poured, only this cell will go through it. Glass will be poured. Only that type of cell means that size of cells will enter. So we have two types of cells. One is M1, one is M2. These two cells are very important. Why I'm telling these cells are very important? They are the cell. They are originally for our good, known as macrophage cell. And this macrophage, I think you have read. Macrophages are first of all taken as a cell, which are immune cell. Why? They will take any kind of foreign material and ultimately destroy it. Phagocytosis. Okay? That was macrophage known. Now macrophage has come today in such a place that they are now our enemy. They are doing best for us. Macrophage was doing what? Any foreign material, any virus, any bacteria, not virus much, but bacteria, or any kind of toxin which are entering in our body, they will engulf it and destroy it. That was the macrophage. Now we are very happy with the macrophage. But now, because of the excess lipid, because of the excess fat, because we take so much in many cases, those people cannot take this word, but fat, which are much stored, as you already seen, for them, they are inducing a protein. That protein will come later on. But this fat is responsible to turn a good macrophage, that is which is taken and we call it M1, another macrophage that thus transfer it to another form known as the M1 macrophage. Is the M1 macrophage is in red, and the macrophage which is known as here, alternative development, this we call them one, is the pro-inflammatory macrophage. Why pro-inflammatory? They all kinds of this cell inability I told you, this is because of the inflammation increase, okay? So that are not done today, it's a long matter, but maybe later on I'll come and discuss the matter with you. But cells inflammation is one of them. So there's an inflammatory macrophage and the red macrophage. Okay? These macrophages are the inflammatory macrophage. Inflammatory macrophage, the macrophage. Okay, inflammatory macrophages are M1 and anti-inflammatory macrophages are the M2. These two macrophages are two different things, as I already did. M1 macrophage is responsible for your blood pressure, for your cardiac attack, for your clotting of the blood in your vessel. As a result, you say that okay, you said he has been or dead. So stroke, not stroke. Stroke in your system, blood, So this stroke comes from what? Clotting of the blood in your vessel, in your vein or artery, and then ultimately sometimes in the heart also. But this is mostly reasonable. An Edwin factor or factor 12, I'm not coming to that, are responsible for this. Okay. So now this is the M1 which becomes responsible for the stroke. I'll come to it later on. So macrophage, we ultimately get the macrophage in our body for betterment of us. What? That any foreign material, any toxic material, any bacteria which enters, macrophage will attack it. Same macrophage, when there is a phenotypic conversion of macrophage, including some genetic conversion, it becomes your enemy. They are responsible for clotting of blood. Why? Passage is this. Macrophage make these passages like this. So if the blood comes like this, they will immediately have a stop here. So as a result, there is or atherosclerosis called stiffness in the vessel. If there is stiffness in the vessel, excess blood, outcome of blood from the heart, when it comes, it usually dilates. But if atherosclerosis occurs, they do not break. So stroke occurs because contraction here, ultimately there is a cleaving here and ultimately it becomes clotted. So this is a Hegeman factor or factor 12 which clots it. So fibrinogen becomes fibrin.
So there is a clot. As a result, there is a stroke. You see, same cell, which one time was our friend, becomes an enemy. So we thought, why shouldn't we take it? This is just telling you that how we can research out of nothing sometimes. So we, 4 people, decided with our students that we will do something. Why you are telling not very big things we have done, but there is no medicine in the market till today for this kind of club. And for this kind of, I mean, today nobody has told that whether you can stop it. If you can stop from M2 green to red, then obviously you could have come out from the disease. But we could not do it. No company, no big companies of the foreign countries ever do it. So what happened? We made 2 things here. You can see here that one is inside and this is outside, but one can go to the other place. So what we did? We did what? Give adipocytes which are normal adipocytes. That means which are not stored lipid. But adipocytes which are stored lipid because hypertrophied adipocyte, if you take them, then what will happen? Then more M2, more M1. Here there is no M1. So we have given adipocytes which are normal, then only M2 will form, which are giving adipocytes which are very big, then ultimately it will be more M1. Why M2 and M1? M2M macrophage is anti-inflammatory. It will not, inflammation will not be done by them. Another is a M1, which is comes from the M2. It's dangerous because it will be responsible for atherosclerosis, for shortening your blood vessels. This problem is going enormously, not only in our country, outside also. Till today, there is no escape. There is no medicine. There is nothing. Okay? Suddenly one thing, one of our water, water means only he is only class 8 pass doing technical work in the laboratory. Technical means all kinds of work. He said, sir, I have seen one thing, that this particular plant, if somebody takes, then I have seen there is no blood pressure, no heart attack. You add it, but here, this kind of information when it comes, usually all should be taken. And something happened like that. So nobody is neglected. Everyone is needed. Everyone is good. If you can make them good. Okay? So what happened? As you can say, if there is a fat, then it is not M2, it is also M1. So this is here telling him that it is a lipid which is responsible for it. And once lipid is responsible for it, you can see here that these are all inflammatory cytokine, IFN1, MCP1, it is all, these are leukocyte, and this is, you can see TNF-alpha, IL-6, all these are inflammatory cytokine. So these inflammatory cytokine increases. If inflammatory cytokine increases, there is inflammation. And this inflammation ultimately what happens? They ultimately causes the problem. They make this atherosclerosis. Ultimately, it becomes narrow. I will show it later. Just I'll finish it soon. I can understand I have gone too far. Okay? So here, what you can see, this is quite, and then next time I will finish it, everything. What you can see, new thing came up in diabetes. They also know it now. It's not the thing. In case of the diabetes, major diabetes occurs because of not taking glucose much, because of not taking fat much also. I'm telling you why. Fat also is really responsible. Fat should be stopped as much as possible. But many things are there. But what is most important, what people never thought, you know, in the cell there is a mitochondria, right? This mitochondria is for what? Mainly to give us the energy. Is the mitochondria who does in this inside area? They convert the ATP to ATP. So adenosine diphosphate to adenosine triphosphate, and this phosphate is the energy is supposed to maintain. That's why during the diabetic condition, in diabetic patient, always mitochondrial number goes down, known as biogenesis of mitochondria. So biogenesis of mitochondria means mitochondria is being always synthesized.
And in diabetic patient, mitochondrial number goes down. That means biogenesis is being inhibited. So if mitochondrial number goes down, well, energy automatically goes down, right? And that happens. So there is no medicine which can increase mitochondrial biogenesis. Mitochondrial biogenesis is inhibited. Mitochondrial number is decreased. And if mitochondrial number is decreased, your ATP source will be decreased. And if your ATP source is decreased, you see that diabetic patient, they don't feel energy, they don't have energy. So mitochondrial number increase. Not only that, mitochondrial functions becomes aberrated. Function becomes low. Not only because of number, because of their inability also. As a result, total outcome of diabetes appears to be coming from mitochondria, not from the insulin and insulin glycogen. It's the mitochondria. You must have something which can increase mitochondria. If you have something which can increase mitochondria, you can avoid insulin even. Yes, sir. You can lie, you can test it. If you can maintain mitochondria, you don't have any problem. Okay, so my means if when you take